the 5 years silent that have destroyed communities, destroy homes, accuse people, blackmail people. Let's listen to Aloy. People are saying Ojin to travel to Kenya in such a pleasure. No, he didn't. He shared the story with me, and I'm sure he shared with some members of the legal team present here tonight. Ojin traveled to Kenya in search of safe heaven. From Sokoto? They made his stay in the UK so much comfortable. The United Kingdom's security and intelligence services working in cahoots with Nigerian intelligence services made his stay in the UK very unsafe. In fact, as he related to me, and he's a very credible man, on one occasion his brother, being Kanu, had to come from Germany to rescue him, and he traveled incognito outside the United Kingdom. I cannot begin to relate to you the full details, but what happened to him was sufficient for a man to feel unsafe in continental Europe. And he was afraid the same thing would happen if he had vamoosed to North America, Canada, US, and whatnot. So his first protocol was Ethiopia. I'm going to tell you all these things because they are not harmful anymore. These stories couldn't have been told, at the beginning, but now we can tell them safely. It got to a point. Let's stop. We'll finish it. Good morning, good afternoon, good evening, good night to some of you according to your location on the face of this planet Earth. Welcome you all this very morning from our homeland radio studio here in Biafra land, anchored by me, Mazi, the fearless IPB evangelist. I am from Ndiabo. Ndiabo is in Aninri. Aninri is a local government in Ojiriba province, Biafra land. I am a homeland broadcaster under IPOB. We move, in case you don't know. Thank you. Let's go through the date, please. I need to call date. I need to call date in this very program. Very, very important. Today is Tuesday, June 2nd. Very, very important. Now, we are very, very surprised that in Aloy Ejimakor's address to their team in Sokoto, in their declaration, this is about 6 years now, almost 6 years. Aloy is now telling us that it is now that the information should be given out. What is different from now and the 2021? While the only time you cannot give out this information is when Muslim can have not been abducted. Is when Muslim Kanu have not been abducted. Immediately he was abducted, and people are being accused, innocent people. People was blackmailed and unalived. People was blackmailed for this 6 years silence. It is a conspiracy and murder. Conspiracy and murder. What is different from between now from now and 2021? As far as he had been caught in Kenya, the hiding this information is of no use anymore. So it is now in 2026 that you can say it. 2026 you say it. When people have been blackmailed, people have been unalived for this thing. On the things they have never, they can, even in their next life, they can never have knowledge of. The movements of Mazi Nnamdi Kanu. They can never have knowledge of. They were accused. Una mrone lele. Ana bondi made bubone ebuha. Una na agagari.
Ibiaze na 2026 Ejimakor. Na gwazi anyị na ugbu a ka na ekwesịrị ikwu ya na ọdịzi ọwụzi ihe a na-ezo ezo. Immediately ejidere ya ọwụzi ihe a na-ezo ezo. Immediately ejidere ya, you should not hide it again and not blackmail people. Anyway, I just started with the voice. We'll start it afresh. What are we here for now this morning? To expose those that are involved in what happened to Mazi Nnamdi Kanu. But it is a pity that peoples have been blackmailed. So Ejimakor, you said it very late because it is now conspiracy and murder. This very silent, those that was blackmailed and killed, and those that was blackmailed, anything that happened to somebody that was blackmailed for betraying Mazi Nnamdi Kanu, for selling him out on things they don't know, you are to answer the case. From day one, you have knowledge of Mazi Nnamdi Kanu's movement. Mazi Nnamdi Kanu cut off IPOB because he does not communicate IPOB direct. Let me correct people. Mazi Nnamdi Kanu cutting off DOS is cutting off IPOB. Mazi Nnamdi Kanu does not lead zone direct. Mazi Nnamdi Kanu leads IPOB through DOS. If Mazi Nnamdi Kanu's security is not safe in UK, he decided to go to Ethiopia. It wasn't safe. He decided to go to Kenya. And Ejimakor said in all, he don't want to inform the DOS and because they are on social media, they can do as if what we are doing today was happening in 2020 or 2021. This thing you are talking about social media is because of this very abduction. That people rose and start countering order. Is it not this abduction? So what are you, so 2020 or 2021 before abduction of Mazi Nnamdi Kanu, show us anybody that has issue with anybody. Show us. You are not telling us we are social media, DOS, they are social media, DC, they will expose it. Anyway, we have seen the result of all those secrecy. You hide it from us because hiding Mazi Nnamdi Kanu, hiding one thing in the whole of IPOB, nobody knew. He cut off IPOB. He leads IPOB through DOS. Anything Mazi Nnamdi Kanu cut off DOS, he's not leading IPOB. He have cut off IPOB. Imagine, for some time, you don't inform IPOB of your movement. But communities have been destroyed for this thing. This very hiding, this very mistake. The foundation of IPOB have been shaken for this very mistake. Now, those you plan into it, what did you achieve? Even on torture, that is my anger. Even on torture, Mazi Nnamdi Kanu was not able to tell them to tell us. Even on torture, you can hide your movement, no problem. It is a privacy. But even on torture in Kenya, even on torture, you still deny us knowledge of what you are passing through. One day, unu mekwara anyị ihe. Ana egwuarị ndị mmadụ ebubo even on torture. IPOB ekwesikwaghị ịma. The same IPOB unu na-asị protest. The same IPOB unu na-asị tụọ ego nye nne ya anya. We were denied knowledge of the movement of our leader. Even on torture, we were denied. Kedu the trust ọzọ onye anyị na-aṅụrụ iyi. Onye anyị na-aṅụrụ iyi. Mazi Nnamdi Kanu anyị na-atake oath. Anyị na-atake oath. Anyị anaghị eme trust na IPOB. We believe in the oath. The oath bites us. Oh, the oath. If everybody was trusted, why do we took oath? Now, is it Ejimakor that was massacred in his compound 2017? No. The same IPOB, the same people that make way for Mazi Nnamdi Kanu to be protected, the same people that push him away from the fence, the same people that secure him through Azumiri, the same people that secure him, move him from so many places where he was safe,
the same people had they trusted after they have saved him, died for him in his compound, died on the road on our way to Afaruku. After everything, Mazi Nnamdi Kanu, he only trusted Ejimakor. Anya was ya no mpama. Ndị ọnwụ nwụrụ for yawa. Onweta onwe na ala bekee. Anya nwezi ọtọsụzi ndị ọnwụ ndị nwụrụ for yawa. Ihe ọtọsụzi Ejimakor na sibling. Anya disturb warrior since. No wonder ya na janyu soso wetego fundraising. Onwe ihe ji anya eme fundraising. Fundraising ọbụla. Nye nne ya anya ego. Don't ask about money. If Mazi Nnamdi can be on torture, you can hide your movement for security reason. What about torture? When was the torture in Kenya? When they blackmail go people, na ha Mazi Nnamdi Kanu. Ihe Ejimakor kwuru ugbu a, okwu 2021 all the same. Because ejidego ya, ozugbo ejidere ya, onwezi ihe na hide. Kedu otu she hide hold ya after 6 years? When they Simon ha blackmail gbuo onye ahụ. Ha blackmail onye ahụ si na ore Mazi Nnamdi Kanu gbuo ya. When they blackmail ndị mmadụ ewere emotion ga gbuo onye ahụ. No ya gatara ego ere Nnamdi Kanu. Ha mechara akpa aha ego. Unu emechi ọnụ. Onye akpọrọ ahụ akpa ego na oketere. Mkwu ọkwa gwa na iketere ego. Unu emechi ọnụ n'ihe anyị na-amaghị. Heo, Chineke mekwere m ebere. Mazi Nnamdi Kanu anyị na ya take oath. Ahapụzie oath anyị trustzie lawyer. Anyị nwagara na compound ya nwụọ. Anyị pushuo ya ọla esi n'azụ mmiri bupụ ya. After ya niile ya alacha. Ndị ahụ save ya ọ trustzie ha. Anyị hang ya since. And I say you do something, your leader. Amaghị na achọ ka anyị bịa nso. Achọghị ka anyị bịa nso, their actions gosiri na court try out. Achọghị ka anyị bịa nso, ana force anyị. Do something, free your leader. Free your leader. Anyị na-emenwu na Kenya. Kenya would the best place to free Mazi Nnamdi Kanu. Or hide ya. For what? For what? For what? People are not in a position. Yeah, we're artificial to them. And now run IPOB with siblings. Oh yeah, Kaiji sin again was artificial position. Any man the position, Mazi Nnamdi Kanu now act on his position. And then Messiah, everybody must be active in his position. Oh yeah, Kai Kurubua. Ceremonial positions in down at the Emma. You don't do a director. And actually from UK. From IPOB Horomakian Israel. Not a information here again Israel. Israel National Coordinator was deported because of Mazi Nnamdi Kanu. Israeli National Coordinator IPOB. A deportoria. I want a price. Only trust only na price. Israeli IPOB offer the victim because of Mazi Nnamdi Kanu. Organic Ahimere. A one IPOB na Aba. One Nnamdi Kanu ebido kowa DOS on no ha gara gbuo ha. Ndị protest for free Mazi Nnamdi Kanu. Ihe anyị na-enweghị idea. Anyị amadịghị na director court for IPOB. You need the IPOB without DOS. Anyị na-aga na-akpa direct. Anyị na-akpa direct. All DOS. So I may hope I may director. Ọ gbasaziri ya kwa ngodongo ha ma ya na ha ọkpara ma ha akpaghị. Ọ ihe structure okwu. If you obey zonal coordinator, you have obeyed. Onwe ihe gbasara gị ma director kwuru ma ọ ya kwuru is not your business. Ozi ya nwa kwesịrị ịgazi channel ọ na-eji communicate anyị, but ọ cut ya off for security reason, no problem. Mgbe ejidezikwara anya na Kenya. Gịnị mere eji ka na-agwụkwa anyị na ọ nọ na mountain? Gịnị meziri? Mgbe aka jizi ya ekwesịziri ịgwazi anyị sị nna ịgwakwa anyị na ọ security maka trust, no problem. Amara na ịgwara anyị mgbe onye amaziri gị. Bete ezogidere ya ezogide anyị onye ama director ezokwa ya anyị ebulatazie ya abịa blame anyị abịa sị anyị mee nke a. You supposed to be protesting, you supposed to be taking action. Onye na-achọ ka anyị participate ya na mata ya onye cut try off completely. A movement like this, so director trust naanị onwe the movement like this nwanne ọ gaghị aga. A movement they take oath.
only one person is holy. Now the whole IPOB. Man, I will useless. Man, I want to know in your na do rubbish. Do you understand? Let us listen to the voice. We leave it so that people will join to listen. Join to listen. Kehu utaishi na for nothing. That thing I hide from anyone. Can happen, man, no problem. Ye mechazie me ejideze director. Ezonari anyị. Ha agbachi nkiti. Ebu ndị mmadụ ebo for 6 years. When they eboro when they ebogidere ebubo, ụfọdụ ewere emotion. Hụta onye ahụ asị enemi Nnamdi Kanu ga-agbuo onye ahụ. Adị ebo ya ebubo agwa ego ole o ketere. Agwaghị na o retere ego. But anyị ga-echa Ejimakor. Ịghọta na onwedo onye nwere knowledge movement ya. No decide na ọ ga-agwa anybody. Nwanne keduzi otu unu si eme ndị mmadụ accuse. Ọkwa na ịdị sincere gaa n'ime onwe gị ma ị ga-echa ihe a jiri nnọrọ onwe gị yọọ Chineke mgbaghara maka ndị mere accuse. Achọkwala ịrọzi ya for DOS ịnọkọta nọrọ ha nọ from director to the extent that na ha nọziri ejidere ya from government ka ha nọziri ya mgbe ọ nọzi Nigeria. Nwanne ọ dịghịzi ịchịkọta IPOB rute ugbu a. I'm telling you. Still, ha present Nnamdi Kanu. He wedi iwe si why no onye azoro anyị ihe niile. Ndị a continue ụmụnne ya ekwe enye ha chance ka ha bịa closer. San ha wetere ụmụnne ha akpọmọbụ blackmail ha. Anyị tie mkpu na ahụ adị director ụmụnne ya sị na ahụ dị ya. Achọghị ihe ọbụla anyị ga-eme. Anyị weta sit at home. Ha ga-gbuo ya akansụlụ ya ha were enye Simon. Mgbe director dị na IPOB leadership knowledge mgbe ka ha na-ere nji Simon. Ihe a niile kụsara. Onye aghọ na-aghọ ihe ya n'efu. Ihe a niile kụsara. I take it all together. As far as they play that game, okwe ha aga. Ọghọm ya wee ihe a, ihe a ọghọm ya. Onye ka m na-eji eti mkpu mgbe ọbụla na-esere isi m. Achọghị m ihe a ga-asị ụmụ m kwụọ ụgwọ. Anyị na director gbacha ndụ. Anyị anwụọ for ya nwa sevuo ya. Bugi azụ mmiri na-abịa. Sevuo ya tele ya pụọ. Ya pụzi ala bekee ọtrọsụzi anyị. Ọtrọsụzi Ejimakor na ala bekee. Director atrọsụzi ndị nwụrụ for ya nwa ma ndị nwere wound. Ọtrọsụzi anyị. Ya trọsụzi ode lawyer na civilian. Nwanne ihe mekwara anyị. Anyị esego n'elu mmiri na-eti mkpu our leader. O teela. You can't lead us without DOS. It's impossible. That is the structure. Or the game or the channel. We don't communicate you direct. When you cut off DOS, both information, both communication, already you are not leading IPOB. And then join with IPOB. And then Johnny, you don't communicate us. For long, Ejidegi, I am saying that Ejidegi agba tell Nigeria jira ka ha kwuo ya. Kedu ihe anyị ga-eme? Still anyị aghọta onwe anyị. Tiwekwe mgbu na-emekwe, anyị na-eme na vosa. Anyị amaghị na na-achọ ka anyị bịa closer. Anyị na-eme na vosa. Na upon Neji director na-agakwa kesi ya. Still na-achọkwa ka anyị bịakwa closer. Kedu gịnị wụ ihe nke a dị? Kedu ihe wụ ihe nke a? Do you understand? Let us play it. Onye ịma ndị mmadụ amaghị na ebe a m nọ Biafra land. Ama m iwu na-eche ebe a. Ebe a m nọ. Otu a m si eme ọ iwu chewere m here. Ọ ihe save m here. Ihe ga-achọta m here bụ gọọmenti. Ndụ m biri here. Nwe anybody bi nọ here da m ga-abịa chewe ihe ọ na-eme m. Ndụ m dị very simple. Both business, both anything. Ị ga-ejikwa IPOB bịa meme change ndụ. Ndị ụka sịkwa m bịa na akpọrọ m oku na ị ga-ahụ pastọ m sị ana m achọghị imebi onwe m. Ị gakwa eji IPOB emebi m change life m. Anakwa eme. Mebido mewe njọ. Mba, ihe ahụ agwara m na ihe IPOB iwu m ji kwete. Ọ ihe m na-maintain. Ichi shift majụ. Ịchọ shift majụ. Ma ga-agbagharịa gị confirm na I believe in absolute integrity. Ị ga-shift o. Ị ga-shift. Ịdịkwa emotion ichi ebe a pụọ. Anyị na-enweta trouble meeting IPOB.
Since mgbe anyị na-ebido ya, anyị atara m ahụhụ create zones. Create zones ndị a niile na-atụ ego a. Anyị na-aga chụcha aja chịkọta ha. Were ndụ m chụcha aja chịkọta ha, hiwecha ha. Ha bịa tụwa ego. Isizie m na imebi ihe m ekwula. Onye nke ochikwa na ebe kwana. Olee onye nke a chikwana? Onye nke a bịara na agwara na a na-etiri m na-ahụ ebe a thunder fire you. Olee ihe ara na-agba gị? It is foolish. A na-eme something analyze. Ị gaghị abịa na ihe ewepụtara pick a point ma argue. Ofu comment ị mere na the other post ka ị ga-eme na nka. Gaa na another post onye ọzọ, ị mee the same comment. Always comment based on the argument. Onye kosi ochebe. Mad people. Let us play. On the anime, one day no ebo DOS ebubo. They don't want you to say it. One day, I get kumachi anom na Biafra land ebe aka m nọ. Zodokwu na ala na-ekwu ya, nga na-ekwu eziokwu, nga okpudoro unu. Ọkwa ịhụrụ ihe niile unu zoro IPOB okpudogo unu. Okpudogo unu. Ịghọgbuo ana aghụghọ. Ihe a oath. The oath ka I believe nwụrụ director. Ya pụzie, anyị secure ya pụọ. Pụzie trọsizie onye Ejimakor. Ya dị ka ọ ga revive. Ya dị ka ọ ga revise. Unu na-egwu egwuregwu with anyịnwa. Unu na-egwu egwuregwu. Ọnwe ya na-eme politics, ọnwe ya na-eme aja. Ịmara ya anyị na gị kwuru, ime ya. N'ime gị ya, ọ ga-atọ ọnụgharị. Onye wee face the punishment. Ka anyị ga Ejimakor, ka ị jụọ ya Ejimakor, ihe ị kwuru ugbu a na 2026. Ọ ikwesịghị ikwu ya 2021. Aka na ezokwu ya 2021. Anaghị ezo ya. Because ejidego director. Mgbe a na-ebo ndị mmadụ ebubo ụgha ka ị ga-ekwu this thing. People enwe ike focus ọ. Ịnọdụ a eme vote of no confidence against DOS. Ihe something ịma na-agbasa ha. Ga-agbachi nkịtị. Ịnọdụ a na-achịkọta ndị mmadụ. Gị nwa na onwe gị jikwa ọnụ gị na-eme DOS attack. Gị nwa wee Ejimakor. After ya niile, ihe kọwara now. N'ihe a niile gị na Maswed na-akọ maka DOS. Kedụzi onye ma onwe implicate ka anyị gezie ka anyị mara ma ihe a niile ha na-amagharị elu against DOS ma ọ gbasa ha ma IPOB ọ gbasa anyị ma ndị na-asị gị natara ego nwanne lerezie gwa anyị onye mere ya. That the president of Ethiopia had No, let me start afresh. Because he told him he could not protect him anymore. The pressure from Let me start afresh. The price. Now listen to Aloy Ejimakor. You people are saying Onyendo travel to Kenya in such a pleasure. No, he didn't. He shared the story with me, and I'm sure he shared with some members of the legal team present here tonight. Onyendo traveled to Kenya in search of safe haven. They made his stay in the UK so much comfortable. The United Kingdom's security and intelligence services working in cahoots with Nigerian intelligence services made his stay in the UK very unsafe. In fact, as he related to me, and is a very credible man, on one occasion his brother, Kanu, had to come from Germany to rescue him, and they traveled incognito outside the United Kingdom. I cannot begin to relate to you the full details, but what happened to him was sufficient for a man to feel unsafe in continental Europe. And he was afraid the same thing would happen if he had vamoosed to North America, Canada, US, and whatnot. So his first protocol was Ethiopia. I'm going to tell you all these things because they are not harmful anymore. These stories. We stop again.
Ejimakor say he's going to tell you these stories because they are not harmful anymore. Ejimakor, the same way it is not harmful now is the same way it is not harmful in 2021. Why is it that you did not say this in 2021 so that innocent people will not be accused falsely? Why after all, everything, 6 years now, or 5 years, and you are now telling us it is now you have the confidence, But when you say immediately Mazi Kanu was caught in Kenya, this thing, the information becomes, that is hiding it, become useless. So why do you still continue hiding it until you see that so many people have been accused? People was even unalived because they were accused of selling Mazi Kanu, collecting money. People emotionally go after them without nobody sending them. But you were there, you know that such person have no knowledge. You know, you kept quiet. People have been accused. Even you accuse people that have no knowledge of what happened. And you want for director. And you want coordinate member side say all road list afaruku. Emecha and you want a secure ya bupia na compound. The same IPOB aga na Zumira Abia. She dey bupia no Ukwa East. She dey bupia. Ya puo from mili ugbe pepe. Gawazi ebe enwetezi ebe techi bupia. Aye mecha ihe a niile. Aga Israel. Uche anya dị na ya, emechara Israeli National Coordinator IPOB deport ya. Right now, Lareta n'ozi ala bekee ọtrọsụzi anyị. Ọtrọsụ ndị ga-anwụrụ ya. Ya ndị ga-asị instead ị ga-egbu onye a gbuo anyị, ọtrọsụzi anyị. Ele ihe ọzọ mmadụ ga-eme before trọsụọ ya. Anyị take oath together. Nwụọrọ director ọnwụ severally. Otorube director isi IPOB na-egbu mgbu onu m. Nwanne, aja anyị chụgoro director Mazi Nnamdi Kanu, leader of IPOB. Otorubeghị director isizi IPOB. O nwere ebe gị na mmadụ ga-emekọ emerụ ihe. Onye achụ enyekọtasa gas in shop. O nwere nwa na-arụgburu m ọrụ. Ahụrụ m otu ochie mee ego ma ihe niile na-adị oke. M nwere ike ịnọ 2 weeks ajọ eme m account. Adịghị m over worried. Maka ahụgo m ndị ọzọ hụ ndị nke ọzọ hụ na nke ya nwa dị iche. Hụ na otu echi zụọ ya. Otu a ka esi zụọ nwere ihe ị ga-eme gị muvuo ya. Na otu anyị na Mazi Nnamdi Kanu ma otu anyị si eme ya obe ma otu anyị si garuo nwanne. O kwesịrị directly deny IPOB knowledge. If no deny anyị knowledge ihe otu iji ya si ga. O deny ya knowledge mgbe a na-aga tọchọ. O torube director isi IPOB werezinu mme ihe unu chọrọ iji eme maka anyị anwụgonu decide ịnwụ ya anụkwa ya from people na anyị ka ga-anwụrụ ya. Nwanne anyị etorugo director ịhapụrụ anyị onwe ya. Anyị etorugo ya anyị achụgoro ya aja ruru otu ahụ. Anyị achụrugo dị aja. Director isi IPOB werenu mme ihe unu chọrọ. Unu chọrọ igbu m mara na unu ji aka unu gbuo struggle unu. Anyị toruru ya ọnwụ m kwuo ya ihe emebie. Anyị toruru ya. Anyị akwụgo the sacrifice. Ndị ọtrọs na-aga akwụ. Anyị riri ya. Director ịgwa anyị njem ya. Anyị toruru ya. Ọnwụ ahụ ọ na-agbara anyị anwụchitagoro ya ọnwụ. So anyị etorugo ya. Anyị emerit gị ya. We merit it. Director ịgwa anyị movement ya. Ma ịma gị mara ya. Let us continue to listen. Ihe m na-ajụ Ejimakor ji mee pọs wụ ọ sị na ugbu a ka o kwesịrị ikwuzi ya na the thing na-adịghị harmful. Otu a ka ọ na-adịkwa harmful 2021. Ọ dị harmful 2026 na the case director. Ọ dịkwa harmful 2021 maka ejide gị ya 2021. Otu a ka ị ga-echikwa mgbe ndị mmadụ bụ wee people ebubo ha ka ị ga-echikwa otu a kọwaa ya Ejimakor ịgbachie nkịtị 6 years egbucha ndị mmadụ for false accusation. Ị bịa hịa na-eme ọnụ kpakabaka na Sokoto. Ị na-eme ọnụ kpakabaka na Sokoto. Ndị niile egburu maka false allegation a maka ihe anyị na-ekwu gị ọkwa conspiracy and murder ji gị. Unu dakwara iwu gbachie nkịta na-ebo ndị mmadụ ebubo na-egbu ha na-agara ha n'ọgwụ. Iwu mmadụ na-ara ya anya
No na tere go Nnamdi Kanu. Ihe ọ na-enwe knowledge about. Ejimakor na abache nkịtị. Unu bakwara arụ. Unu mekwara arụ. Ngwa unu na m na ala Biafra nga na-ekwu eziokwu. Ọ ya na-esave m here. Ọ ya na-esave m. Darlington ha ndị okwu ashọkwa ha gbachara ọsọ. Ọ ya na-esave m. Ndị m na ha nwere ọgwụ gọọmenti. Onwe onye Igbo ma ọ anybody nọ here mụ na ya nwere war. Mụ na ndị mmadụ dị na mmadụ m ebi normal ndụ eji ebi with mmadụ. Ọwụ onye mebicha ndụ ya. O mebicha ndụ ya. Ọ nọzie ihe ọbụla ọ ga ya na mmadụ mee business o mebie. Onye ya na mmadụ biri na yard trouble. Ebiri na sea trouble. Onye ọbụla ya na ya mekọrọ ihe trouble. IPOB ga na-eche gị. Ọ gị na onye ahụ nwe obere ishi ya ga-agwa polisi na inwe onye IPOB. Ịma na gị na-eprovoke ya. Ebe ịma na o nwere ihe ọ ga-eji eme gị ihe. Gịnị mere ị ga-ebi normal life ka a marazie mgbe gọọmenti bịara? Onye a nchọ isu gị ma elecha ọhụrụ na onwe reason o ji esu gị ọ n'ọrụ onwe ya. Okwulite okwu gị sọ onwe ya ndị mmadụ asị hapụ onye a. But ibibe mebicha ndụ gị ị na-aza ya na-achọ IPOB a na-eme nke hapụ gọọmenti ka ọ chụọ m. Ka o jiri aka ya nweta infọmeshọn nke ya. Ọwụ onye Igbo ga-enye infọmeshọn. Ọ ya wee ezigbo ndụ aha anyị biri ka ọ hapụ iwu onye Igbo ga-eji aka ya gaa chọwa ya nyewe infọmeshọn m. Ha jiri aka ya chọọ ya chọtakwana ya taa ahụhụ chọta ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ha. Onye nwa ka anyị ji ebi ndụ ọma mụ na ga abịaghị ime emoshọn ama m ihe m na-emeghe ya. Mmechi ọnụ obi akpụdo ụmụ m echi mgbe ahụ anwụgo m a na-asị ha akwa ala ha mee nke a. Otu ahụ daretọ ọ chụrụ aja ka Barrister Ifeanyi ọ chụrụ aja m ga-emekwe brokast aja ya ka anyị mara onye aja nke ya aka ka anyị maziri onye nwere right ị na-akasi geeti ibe ya si gị na ọ chụrụ aja karịa ibe ya. Nwaanyị ndị mmadụ agaghị eme ka pepụl nwee obi na-emere ndị Igbo ihe onye pụta ime ihe akasi geeti ya. Barrister Ejiofọ nyere onwe ya eji maka Mazi Nnamdi Kanu mee ụlọ ya atak ugboro abụọ. Ihe a niile ka egbuo ya agakwara Mazi Nnamdi Kanu mee ya atak ọkwa ka egbuo ya. Kedu ụzọ otu sacrifice nke Mazi Nnamdi Kanu na famili ya ndị karịa nke Barrister Ejiofọ ụmụnne ya ji na-akparị ya sizi ahụ nọ nke ha nwa ahụ nọ sacrifice ha ediso ha nọ sacrifice Barrister Ejiofọ gbuchara ma PA ya. Unu chọrọ ka famili ya na-ama ọkụ ya. Unu chọrọ ka a sị na onye iberibe ọ ya ka anyị ji sị mba. Kpọọ ya ha karịrị elu gosi anyị sacrifice gị. Onye ọ chọrọ igbu maka na ọ wụ lọ ya mmadụ ugboro abụọ gbute ndị mmadụ gbaa ụlọ ya ọkụ unu akwanwuri ugwu unu na-akparị ya na-akọ ya na blackmail ya. Unu enweghị unu na-eme appreciate unu dị great. Barrister Ejiofọ ma mmadụ bụ ugwu ma Darlington ọ wee Ejiofọ a na-esave Darlington ma mmadụ bụ ugwu. Man can change. 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 I'm telling you. Onwe onye na-achọta m onwe m na ya na-akwụ n'ụzọ as my friend ebe ọ bụla ị hụrụ m ihe mụ na gị na-akpa kedu the reason? Man can change. O nwere connecting with mmadụ ụbọchị a ọ maghị na ọ dara ezigbo iwu m chọrọ ime iti ya na condition a ka ọ na-asị mmadụ na ya ga na ọ ga-ahụ onye a ebe dị otu a ọ maghị ihe o mere. Me man to my movement either. Man can change. No, ya mere m ji hazie onwe m otu m si move. Man can change. Ị na-ahụ mmadụ bụ ugwu. Ọ ya wa man can change. Man can change. Let us listen to Ejimakor ka o finishizie ka ịhụzie ka ọ kpaa aha ndị mere involve na kidnapping of Mazi Nnamdi Kanu ka ịnụzie aha ndị DOS. Just gee ntị na ka ịnụzie DOS ndị mere involve. Oya listen. Couldn't have been told, at the beginning, but now we can tell them safely. It got to a point that the president of Ethiopia had to tell him to leave. Because he told him he could not protect him anymore. You are hearing their names. The pressure from Nigerian intelligence services and the Nigerian government using money, using all kinds of diplomatic influence was too much on the Ethiopian government that he reached to the point that it became a presidential intervention of. At this point,
IPOB have not been informed. At this point, from UK to Ethiopia, the matter that reaches a president, not by secret, a matter that the president is aware. One IPOB, if IPOB is involved with the name of the body, without Mazi Nnamdi Kanu doing as somebody that is a runaway, because hiding it from the IPOB is acting like somebody that is a runaway. Because if IPOB have idea, they will approach Ethiopian president with the name of the organization, not as an individual. At least there will be a little shape. There will be a little, you can even enter into agreement that will make them to determine on something they cannot do before. You can agree on something. We have something. We can give what we have for a country to accommodate Mazi Nnamdi Kanu. We can give. We can give. We can give. We can reach agreement. Only Mazi Nnamdi Kanu cannot do it. When a president is involved, one IPOB is supposed to be involved. It is not something you should be hiding. Ndị a mere involved mgbe a na-ebupụ mgbe a bịara igbu gị na be gị. Ha dịzịkwa mma after ha bupụrụ gị ala bekee. Ha dịzịkwa mma ime involve. Check godu n'ụdị ihe ahụ. Ọ dị mma? Ọ dị mma like that? No problem. Anything ndị man na the broadcast. Ozugbo edere ka abịa hụ DOS otu ha si mee involve. Ọ na-agbara abịa. Ọ ya mere ndị niile ahụ m bịara ọwụ ihe ha nụrụ. Ha na-ahụ na DOS have been discharged by Ejimakor. Ọ ya ka ị ga-eji ahụ contrary statement ya. Ọ dịgo confused. Ọ sị you are a fool. You are idiot. You go and look for job. Ọ was somebody who one man business like me. Because of the struggle, many achicha ego gi. Advance in the only workman na return ego advance. I na touch ya ka iwete honor there. Maka m not struggle. Security reason game agama up 1 month. Ihotago. Ihum na egoshi anom na site. So then mgbe ndị nwe ọrụ ga na-abịa na-asị nyeachi ego ya na-ekwu sorry anom ya nyeachi ego ya nyeachi ego ya nwanne ọ integrity poor man with integrity maka ama m ihe m mere involved the image of IPOB is involved anything m na-eme onye mere m ga-adị careful gị na onye ameka ya so otu ndị IPOB si eme so ị need inwe rekọd a ga-eji na-akpa IPOB aha ị need secure ya onwe gị all the thing tire anyị ma ịmara ihe ị na-eme ọ ga-ata gị ọ ga-eme gị ga-ebie na ya ụlọ maka esa ama gị ihe ọ bụla i mere wa IPOB ụta Nigerian police ịnọ nke ga-aṅụ mmanya sị gị na Nigerian police n'otu ha chi eme ọkwa ya nwa ṅụrụ daa ọwụkwa police niile so ịmataghalị ya ị ga-echepụgharị onwe gị hence you are involved in the struggle ichepụgharịa ndụ gị ịghọtara so anyị adị ready ka ị hapụ ịbịa sị inwe ihe iji akpọrọ m police onwe mụ na gị na-eme m ga-eme gị enwe reason ịkpọrọ m police mgbe m ga-agazi police ga-agwa ha n'onye IPOB maka ama m n'ihe iji gaa police ahụ ịma na onwe ihe m mere gị na ahịa ka e nwere ihe iji abata that's why m ga-eji ahapụrụ gị my money rie 5,000 naira gị sị m na iji 3,000 35 na ị ga-ewetara m 15 inyecha ha m 35 masị ọga ijizi m ụgwọ hapụwa ebe m mara mgba gị echi kpọọ polisi nna ikwu hapụwa ọkwa mụnwa nwee nweghị ga-apịa m ihe ego m enyezila m 15 ịnụ m nye gị orientation eji ebe ihe a ịgbachacha los ma los a na-agba ka ise vuo onwe gị ha che na ibi ebe a dị isi mee involve na struggle nna ikwu gawa ijizi m ụgwọ ọhụ m echi ọ dị free m na-abịa ọ na-agara onwe m ọ wee bịa chọwa m okwu maka 15 chọwa m okwu ticha kpọrọ m polisi ọkwa anyị gwacha ndị mmadụ nyecha ha orientation enyecha ha ga-akụchapụ na orientation ọbịa na-aga n'ụzọ ome ka amata onye wee enyi ya ọma na true third party ka eji enweta anyị
gị na mmadụ agala n'ụzọ, onweghị gị na mmadụ jikọ, onweghị enyi gị, onweghị na-achọta gị, onweghị gbasa gị, enweghị anybody. Ha chọọ gị direct ọwụ third party. na-agọ na-eme ihe enyi strọgụl ọhịa anyị bịara ọkwa redio ka anyị gere ke ọ na yad m ka anyị nọ kekwa ihe na-achọta m na yad ke ihe na-achọtara m ọ yad ka anyị nara agbakọ na gị enwe akụkọ ebeziela onye nọ hịa na-alụ ezigbo ọgụ nọ na duty na-alụ ọgụ na-akụsa ka ịdịsa ga look for job because e mere ngin argument my presentation m present edi useless ị nọ na middle okwu gaghị emetụ bọọlụ m laa gị n'iyi ọdọm na akwa ma agwa polisi ị draw my clothes m ga-agwa na ime m assault maka amagodo m ihe i mere m ọgụ ga na-asị I know tearing cloth ha mara na ewu ọdịnarị na onwe ihe ịma na iwu pụọ ịzọmụkwụ mmakwa n'ime m assault ole nke i mere m na-aga agwa polisi ma mee statement gwa ha ihe i mere ole nke ọnwụ ha gụchaa ya ha kpọọ gị sị gị you know this man well you know him very well ukwughị m bi maka agụgo statement ị ga-ede much ị ga-ede obere maka question idecha ha niile ajọ gị ajụ ịsa ya sị gị you don't talk am na you don't talk am before maka ihe ị ga na-asa ihe anyị kọchara anaghị ekwucha ya ị ga-ekwu obere cherezie ka iji alaba n'iyi ọkwa ịghọtara onye na-ama anya polisi oru ozugbo okwuchicha ihe niile a na-atụpụ akwụkwọ na-ekwu ọma na otu a ka nga ya aha otu a ka ego ya aha and onwezi answer to any question a jụrụ ya oh sir you don't talk am before na see am here you talk am answer ọ bụla i nyere ọga you don't talk am before thank you so let us listen to Ejimakor ya nwa ha nọkwa ha nọkwa ebe ego ya yọta so anyị na-edo mmadụ anya so that i play yeri ụmụ m ha dị happy ọ ga-ekpu ihu n'ala I play yeri ihe grandfather ya mere mgbe a na-adọ nwere ometa ọ dị ashamed mgbe ahụ nọzi ya nwaanyị ga-eji ekotere ụmụ gị ụdị situation ahụ. So let's listen. Presidential thing about whether he could stay safely in Ethiopia or not. So this rendition could have happened in Ethiopia. But the president of Ethiopia, God bless him, blocked it up to the point that Mazi Nnamdi Kanu had to leave for Kenya. So for a little while, he was trapped. Mgbe Ethiopia president na block na struggle, people have to come in. Nye ha confidence. IPOB is supposed to come in to give them confidence. Go into agreement with them. Do something with them. Discuss something with them on behalf of our leader. Ha chọọ enye ahịa anyị nwere ka ese vụrụ anya. Ha chọọ anyị enye ihe anyị nwere. Unu na-eme personal. Ha na-ahụta ya as personal, as an individual agbara ọsọ gbata obodo ha. Why would you make like that? Una gwa nwa IPOB. No problem. Ka anyị na-agakwa, ka anyị baakwa na nke Kenya. Anyị nwa nwụrụ for saving Mazi Nnamdi Kanu na ya save obugi ala bekee ọtọ ọsụsụ anyị. Ịnụkwa akụkọ. Ịtụ ọsụsụ anyị nwa nwụrụ. Anyị nwa na-ajụ ajụjụ ihe anyị nụrụ ọrụ odilista farukwu anyị abaghị moto gawa ndị amị chere anyị n'ụzọ gbuo anyị atụ ọsụsịkwa anyị atụ ọsụsị anyị nwa ndị amị ebere na 12 ndị nke anyị anọchie ha gbukwe mmadụ abụọ ịghọtago anyị anọkwa na 13 14th ka ha bịara the main invasion anyị anwụcha save director make sure na ọ pụrụ ebe a anyị adịkwa that is anyị adịkwa trusted ha upon na anyị anọ na oath the same oath anyị adịkwa trusted to the point na director nọ na torture na Kenya anyị adịkwa trusted ịgwakwa na nna anyị ukwu nọkwa na torture hai Chineke mekwere m ebere emekwara anyị ihe o aga m ekwukwa eziokwu n'oge emekwara anyị ihe the conspiracy dịkwa much.
mekwara anyị ihe ma mgbe ọ na-aga tọchọ ọ sịtụ nna gwazienu ndị a ihe ọnwụ m na-ezoro emegonu, gwazienu ndị a ka ma onwe ihe a ga-eme. Unu esumotugide ebubata ya unu ka na-eseparate DOS. Anyị na-afọsụ onwe anyị, DOS na-afọsụ onwe ha, anyị amaghị na ọfọsịn ha na-afọsụ onwe ha na kesi a na-achọ ka ha mee involve. Ihe ọzọ ha bụ blackmail. DOS na-afọsụ onwe ha, ha kpọta lọya, ha security set na kweta asị na ọwụwa ya. IPOB na-afọsụ onwe anyị na-eme protest na-anwụ, ụmụnne ya na-akọ anyị ọnụ. Anyị amadị na iwu ndị iberibe na-afọsụ onwe anyị asị anyị walida. Yes, our leader. But anyị chọrọ ka anyị bịa closer. It is very clear now ka anyị gekwe ya ka enu ya. Amanụ mgbe a ga-agwa anyị na ọga anyị nwere nsogbu, ama m mgbe ọwụ. Kedu mgbe a ga-agwazi anyị? Kedụzi mgbe a ga-agwa anyị mgbe a na-akụ ya ihe agwa nwa anyị? Ole mgbe a ga-agwa anyị mgbe nke a gwazi anyị na ọ nọ na mountain na-ekpe ekpere? Nwanne, gịnị ka anyị mere? Gịnị ka anyị mere? Ihe a chọrọ wee gaa anyị tụọ onye nne nna ya anya. Anyị anaghị enye ya ego. Ego Kanu nta eji eme travel. Anyị anaghị enye ya ego. Let us play. Yeah, we are all shareholders. We are all stakeholders. Some stake their father or more. Some stake their life. Some stake their business. Some stake their time. Some stake their wife, their marriage. Nwunye ha la commitment na struggle. Onye nwunye ha nri. Na Biafra land ndị ọgọ ha bịa kpọrọ nwaanyị. Some stake that is the comfort of their children. Ha nwụọ ụmụ ha na-ata ahụhụ now. Some stake their money. Give us some. Go and do your own. Ị ga-akwụcha nwaanyị ụgwọ ị na-agbara. Ụgwọ ndị ka nwụrụ anwụ ka ụgwọ nwaanyị for 10 years plus. Ke mmadụ ole ga-akwụ ụgwọ nwa sị ndị rụọ ọrụ na company gị? How many people nwụgoro ka Dangote gaa n'ihu? How many workers of Dangote ka gọọmenti DSS tiri na list of wanted? How many workers of Dangote ka gọọmenti bịagoro gbuo? How many workers of Dangote nọ exile na ha ga-alọta? Ọ bụrụ na private company ka anyị nọ. No private company Mazi Nnamdi Kanu ka anyị nọ. Right? Then anyị na-anwụ ka company ya gaa n'ihu. Anyị nọrọ exile, anyị ga-alọta nwa obodo anyị ka company director gaa n'ihu. Anyị na-ekwu. Gọọmenti eti anyị na list of wanted. Anyị nọrọ na nga ka director ka company ya dị successful. Onye chọrọ ịgwa m ọ washi. Onwe mgbe ọsọ anyị bịa gee redio Afara Ukwu, nye okwuru redio Biafra. Emega establish before yanwa. Ojukwu ha mere establish. Now, I say I am no indigenous people of Afara Ukwu, indigenous people of Biafra, which means we are automatically involved. Again, the Biafra, or say na do Afara Ukwu, say na do Biafra, we are automatically involved. So, actually, let's talk again small before we move forward. I'm a miem name here. I'm a miem name here. I'm a kwaran me here. Kuche gedia. Kuche gedia, either with argument, a man and him are involved. Very, very wise. From God. Ebido from 7 years, confirm all nobodo. So, Mbagia, Iga, young group primary 4 first time. Now, can't you confirm it? Now, Chideke Gozrim, from Ima Fonde. We analyze this in your lawyer. Analyzes federal government move. Analyzes the judge, only judge email. Na nkoto zi sakoa makamami na ngozi. Ke ihe ozi na akwazi. Na me nwe ngozi. No inwe for dekin ke inwere ngozi. It's a lie. Mbia na meeting unu ị ga-achọ ka m soro na executive. So enwe m ngozi. Mama chọọ ka ikwe ka m nọ na executive. Aga m ekwu okwu na meeting unu. Nti hala ọnụ na topic. Unu ga halọ na akpa nkata sị na onye a na onye a kwesịrị. Ọnwụ ya na-emere force, ọnwụ ya na-emere ụmụaka zukọ iweta biskit ka inye ụmụaka. O nwere onye ị ga-enye ya ka oke. Ọwụ by mistake. O bu star n'ihu, o bu ngozi n'ihu.
ị ga-ahụrịrị ya, ị ga-ama na o nwere gift of leadership, ị ga-enyerịrị ya, inye nwatakịrị ọzọ ya onye kwe ya sị ya kee, ha mana ọ ga-ekenwe ya, ihe a ngozi ya a na-emete na girigiri. Traversing between Kenya and Ethiopia by road, facing the hazards of road accident and armed robbers and marauders, him and his poor Ethiopian driver, until he entered Kenya on that very fateful, during that fateful period in May of 2021. And he settled briefly in Kenya to get back himself. Now, people told you that Mazi Nnamdi have been living in Kenya before they abducted him. Did you abuse them or not? Because I don't have such information. I had it from people. Now, all these things that they are saying now, both Ethiopia, both everything. Now, did the people mention it? Those that have access to information. There are people that knows what is going on in Asorok because their relative is involved. The leadership may not have access. So if some people are publishing what they have, you can only tell them or try to control them. You don't go and tell them it is lie. It will move them to bring another. That is how you instigate people against people. You want to prove more. The one he kept, you don't want to publish. Now you want to castigate him that he's lying. He go deep and bring another one. You will start crying. He will go deep again, bring another one. You say he's attacking your leader. Don't you know you are the one who push him? If you know na ya we information, o nwere ndị ọ na achọ ịmata ihe nobody abroad house senator. A ga-agwarịrị ya ọmụtụ na asị. Do you understand? There are people that have access to information. Access. Nige enwenwu n'ụwa. Ọkwa ndị mmadụ gwa gị maka Ethiopia. Ịsọwachi. Mụ amanụ etu m na anụ n'ebe a na-akpọ Ethiopia. Ọkwa ịghọtara. Nna ha anụkwa otu ihe niile a na-akọkwa, ihe Ejimakor na-akọkwa na nna ha anụkwa ya ihe niile a ọ na-ekwu na ọ nụrụ ogo na Kenya Mee before ejide June. And then o nwere ndị si na obirigo ebiri na Kenya. Ndị mmadụ na-asịkwa na azụrụ ụlọ, enwekwara ike echikwa ha gwakwa gị na ọ zụrụ ụlọ na maka safety. But ndị a nwere ike ekwe gasị edebele because ọ gị pushuru ha kwuru obere ihe gị sị ha weta evidence ha wepụtazie ya. Gị nwa isi ede ị ga-asị na nna hapụwazie gị chọzie ka ị kọva onwe gị ka emezie ya nwee okwu achị ya wepụtakwa ọzọ in defense. Gị nwa bịa chọ ya wepụtakwa ọzọ gị gwazie na ọ na-eme Nnamdi Kanu aka attack ọ gị nwa ka ọ sụrụ ya ị na-ekele m ka dị right n'ihe na-enwe information. Onye a na-achọkwanụ ka o pruvoro gị na ọ ma ihe ọ na-eme, o wepụtara gị more to information ara agbawazie gị onye ka ọ sụrụ ọ gị nwa beta iche na ịdị intelligence beta egwu unu na-aghọta. Ndị ihe a na-emetụta mgbe anyị gwara ndị lọya na ọ ga-ebu ukwe ihe IPOB and ị ga-eji nwa ha Nnamdi Kanu ka mụ anyị down. Director onwe ya ma but ị ga-aghọta today ha si DOS ha na ha kwesịrị Chike Edozie na ekwesịrị ịcontrol people gị nwa gara personal ma accuse ha na-edefend onwe ha ọ dị ka DOS ga-aka mụ ha down. Individual dee ihe elochikwa gwa ya na DOS gwara ya mmadụ kwu uche ya gị gwa ya na DOS mgbe aka o ji mata na iwu idiot because ya nwa mana ya na DOS enwe nkata ihe o kwuru uche ya mgbe aka o ji mata na ihe niile unu na-ekwuwachi mgbe aka iji laa onwe gị n'iyi. But if you need smart ebe a na-ekwu ihe a na Nigerian politics ọwụ ebe anyị nọ mmadụ kwuru uche ya ibogide ya DOS isi na Chinasa Sowore gwara ya why na ya na onye ahụ enwe nkata mgbe aka onye a ji confirm ọ na ihe a niile unu na-ekwuwachi that single thing emego ya ka ọ condemn ihe niile ikwu kọsị nke a dogoduru ya anya na ihe a ihe o decidere dee. But ịchọ ka ndị mmadụ kwete na DOS gwara ya mgbe aka o ji mara na ewu a deceiver na ewu an instigator. Let us continue. Ejimakor bịara late maka egbugo ndị mmadụ si na ha rere Mazi Nnamdi Kanu. Enwe ndị ke Simon ha gburu. Simon declare Barrister Ejiofor wanted. No ya na ego re Nnamdi Kanu. Kanu ntasi no Barrister Ejiofor na DOS re Nnamdi Kanu.
but anyị ga-erukwe side ahụ ka anyị mara ma ha mere involve. Ka unu gwa ihe unu ji mechie ọnụ si 2021 ndị niile nwụrụ ebubo Ejimakor unu nwa ga-aza mọda ya. Mgbakwa unu na o nwere kesi karị director ọkwa ndị mmadụ si ya be the broadcaster ya si okay, ndị mmadụ asịkwa ya oya be the leader ya si no, another person should lead, ha si ya you will lead. Ọkwa ndị mmadụ ọwụkwa spirit. Ọkwa ndị mmadụ si ya lead the army ọwụkwa ya nwa just decide ya, which means na enwere ndị mmadụ betu na agwa na ya kere everywhere, which means na enwere ọkwa ya ji ọnụ ya kwuo nke m na-ekwu, which means enwere ndị mmadụ already ya na ya so na-eme ya. Enwere mmadụ nsị ya wụrụ nka wụrụkwa nka wụrụkwa nka ọ mmadụ ọwụ ụmụ mmụọ ọwụ spirit bịara gwa ya human being kwuru ya. Today unu achọzi ka amata maka ndị ahụ na-agwa na ya kere everywhere. Imagine DOS tara ahụ save IPOB without communicating Mazi Nnamdi Kanu easy. Ihe eji blackmail after 6 years egbucha ndị mmadụ mebicha obodo. Ejimakor bịa na akọ nonsense si m na ugbu a ka ekwesịrị ikwu ya. Mgbe ahụ ozugbo ejidere ya enwezi need hide otu movement ya shi gaa ejide gị ewe ejide gị. Mgbe ahụ ejikwenye na Kenya inwezi need hide wazie from IPOB maka all time anyị nwa ga-abatazi maka ihe a na-eze eze emegon. Why not ịgwazi anyị ka anyị reze alarm? Why? Unu ezokwa anya abatazie ihe asa anyị tụwa ego si anyị mewe protest. Unu chọrọ ka anyị nọrọ closer to the case? Mba, unu cut guy off. Filo no DOS ka unu mere. You can't lead IPOB without DOS. It is a channel. Ịma na ihe na confuse people ya dị ka director ga-amafe due to ha film na anyị na-eme politics. Ihe ahụ zonal coordinator nọ na-eche ka egborie dị mkpa ọka a reply ya to ya ka ọ mara ihe ọ ga-eme. Yes, the local government coordinator. Local government aga senatorial ruo to state. Time aka na-aga director ga-follow ikwe the same process. Onwe ndị nọ na-eche ha nwụọ ọ ga-eruzi na nke ọ dị ọsịsọ ọ ya hiwere ya follow chain of command. Ma ị na-efolo ihe ichere ka leadership duo anyị. Esila through lawyers zi anyị ozi ole chọrọ izi ndị Igbo ozi. Esila through siblings zi anyị ozi na social media ole chọrọ izi ndị Igbo ozi ọ ndị Biafra ọ ndị Nigeria. Ịchọ izi IPOB ozi si through DOS ka ha lelee ya mara ma ha ga-agwa anyị maka before eme protest enye order na Biafra land ha na-ajụ ndị Biafra land akọwara ha situation of our people. O nwere ka ọ ga-awa akọwacha ha hụ na ha need ime that thing otu our people should right. So ha na ebe a ịgwa ihe ha mara ma ọ ga-work. Anọkọta lawyer pụta nọ sị onye ndu si I should make this public otu anyị shall run IPOB. Anya si mba director of go through DOS. Me na-aga through DOS chere nu ka ha duwa anyị mgbe ị pụtara. Very simple. Isi m mee obey direct ebe otu osi m I, Mazi Madam Chinwachukwu, hereby solemnly and voluntarily swear to be absolutely loyal to the leadership of indigenous people of Biafra, which is DOS, and Mazi Nnamdi Kanu, director of Radio Biafra. And our loyalty to him was through DOS. He gives them order, hey, no order. I want to cut through the chain. Yachere. Oga ha jump her. All the structure on an oath. O jump ya be idum. O chori turn him against the oath. Because the oath to say na m ga loyal to DOS. So Mazi Nnamdi Kanu abiazie jump on DOS. Since no ya wan IPOB so na mmeze ya wo be direct. Na ya na DOS anaru. Ashi DOS no na oath. 100 men ano na oath. Onye sim jump on DOS. Chora ka generation perish. I can't make a lad very wise. It's a generational oath. It's not working a move by emotion. Nonsense people now making hyper. Oh, him cousin. I could go me an IPOB years. So on a shimi came one I got zone to zone. I could see the IPOB structure. Oh, you can't go on in the train line. He doesn't shift. About the director. I'm not answerable to you. Oh, he can't go on. But has someone on their 2016. Oh, here come na akuzi. So, otai na akuzi ubua. All this call them make it unu. Una actually change. Awashi. Mbam na akuzi ya na efefu unu.
unu nye order ọ na-agasịrị iwerere maka anyị guide people to be obeying. Ugbu a unu achọla jump anyị na-guide kwa people to be obeying the same obey maka o favor unu unu amalie ọtọ na against you instead ị ga-maintain ị na-jump ọkwachi message to ndị Igbo can come to lawyer, message to East can come to lawyer, message to Nigeria can come to lawyer or from lawyer to the public. Ichizi ya ozi go through DOS ka ha lele maka na ndị azikwa anyị na director say close down radio Biafra, open Biafra radio. Ụdị ndị aka m gara anata order. Ọwụ na DOS afọ ịtaghị ya gbuo the order. Today anyị ga-enwe radio Biafra. Ya ka eji gwa m na-ege third party, a middleman, lawyer or sibling, middleman. Na ya waga na-enye m order director okwu. Ọ dị ka inwe mental problem. Ụfọdụ agwa m na-enwe 100 men. Weta the oath gosi m 100 men. Otu e position ha. Oh, ndị mmadụ aghọta ihe anyị na-eme ihe. Ha chere anyị bara egwuregwu. Ọ bụ na ihe to your generation, not me. I hate my generation. Ka ịlọ ime Mazi Nnamdi Kanu happy. Ga jump DOS. Mee ya nwe obe. Ebi take the oath. The oath to say I hereby solemnly and voluntarily. You know there? Solemnly and voluntarily, not on gunpoint. It is emotionally. System na ị ga jump. No ya nwa kere ụwa. Ya kekwe mu ka IPOB. Ka DOS. Kichaze DOS. DOS wonye na-enye memo ma ewepụ mmadụ ma eme mmadụ appointment. Then HOD assign ya. Gesi na ha enwe right. Ndị na assign memo. Removal and appointment. Ndị na assign memo. Abolishment of deputy leader office. Ndị na assign memo. So many things. Director na assign memo of appointment. Ọ naghị issue memo of appointment. Ọ na assign memo or issue memo of removal. Ihe ọma wikwuye n'ọnụ. Ọwụ ndị ahụ nye gị memo ndị dị authentic. Ọ ibe gba director akwụkwọ na court na o wepụrụ gị. Weta ndị documents eji wepụ gị. Ị ga-ahụ signature ya. Ihe ga-ahụ leadership under him. Directorate of State ka ị ga-ahụ na the memo. Directorate of State ebe memo ochi. Ka onye sign the head of Directorate of State. Then on there wepụrụ gị. Which means ihe na-agbasa akwụkwọ the complete organization. But ọnwụ director na-arụ ọnụ ya, ọ ya ga-enye memo, ọ ya ga-sign ya. So ịgba ya akwụkwọ na o wepụrụ gị mgbe Biafra ga-abịa maka a ga-agba ndị mmadụ akwụkwọ. Ị kwesịrị ịgba IPOB akwụkwọ. Why eji wepụ mpa gị? Why eji suspend ya mpa gị? Ọwụ Mazi Nnamdi Kanu ka ị ga-aga. Ọwụ ya nwa ga-keep documents. So notice gwa m na obi lora n'ụtụtụ ya gwa gị I'm no longer working with this person. O nwere such right on a issue memo. Onye na mmadụ ọ ga-enwezi argument on where this agreement. Let us continue to listen to Ejimakor. Thank you. Ejimakor. In truth and the honesty, I like an actual big is a home of the volume. Because anyway, liar. A liar. A home of Gimo Madobia, but to volume here on your quashi. A chalk on Rezo, but to a but to go more. Anompama. Remember, this was a man that had to lead from the front. Lead from the front. This was a man leading a freedom movement that numbers really. You want to make a badogi. Yeah, Mbado. Eyotago. Go away, Kebayeze. On a smooth ground. Ota ka elochukwu si me mgbe ọ chọrọ shift ya bụrụ ụzọ bụ allegation ka ihe hapụ ịma na odd shift go ka ịhụ na o nwere reason ama m the game ọ ya ihe a na-akpọ gị philosophy ka o bụrụ ụzọ smooth ground nye gị reason so that ọ pụzie face ndị ọzọ ka ihe hapụ isi na ka ịma na ọ na-asịzi gị na ekwukwere ya na ekwu ọkwa ịghọtara so all smoothing ground Ejimakor chọrọ ịbanye na side DOS so ka o smooth ground Ejimakor m nọ n'ime afọ gụọ akwụkwọ gakwa jụọ ese. This was a man that had to be on Radio Biafra to do broadcast. He was a man that had to be in several Zoom meetings and all kinds of social media networks and, filled hundreds of calls, if not in the thousands every day on WhatsApp. And all this period, this man was moving between one or two countries. Sometimes by dead of the night and everything, and people expect him to call a meeting and start telling people who call themselves leadership.
people who call themselves leadership. Ọ ka nọkwa ihe ahụ na Sokoto ụbọchị a ka Ejimakor kwuru nke a Sokoto. Ọ ka na-akpọkwa IPOB leader, those people who call themselves leadership. Ọkwa ịghọtara? Ọ makwara ha emeghị involve. Just that people are now asking question. Why did you not inform people? Ọkwa ịghọtara? Ya sizie gị na ị na-eme expect ka ọ gwa people that call themselves leadership. Okay, what's the Mazi Nnamdi Kanu for her leadership? Let us continue. Obatala, kai gezie ke yota. I don't know what they mean by that leadership. Do you have it? You don't know what they mean by that leadership, but he is now to present political leadership. But I will present IPOB structural command and the leadership. Gayant, come do ya no na agota. Supreme leader and leadership different from the leadership? No. The leadership is Mazi Nnamdi Kanu. And you're expecting to start broadcasting to you people that cannot keep your mouth shut. You see, we cannot keep our mouth shut. He wants that we expect Mazi Nnamdi Kanu to be broadcasting to us. So, the meeting of Mazi Nnamdi Kanu with the DOS, does he broadcast it? No. Now, even Jesus, when they went to raise a child, they said that died. Whenever he wants to enter a secret place, he goes with 3 people. 3 people in his movement. Peter, James, and John. Others can wait outside. 3 people in the movement of Jesus. Peter, James, and John. They always follow him, even when he did not allow others. The same people wake up the day they say Jesus was praying, and Elijah and the other people appeared. Right? Abraham or something, or Moses. The same people, Peter, James, and John, was the people that waked up. Do you understand? Right? Now, Ejimakor, at this point, in what they committed, after so many people have been, that is, falsely accused of selling Mazi Nnamdi Kanu. Before he will now tell you that Mazi Nnamdi Kanu did not tell DOS members, he first of all castigate DOS. That is the image he's presenting. Him and Amam the game. Amam the game. Before he now land Amam ya, o present chazeha ugly, then ya gwazegi. Kemana no reason eji Mazi Nnamdi Kanu agwa ha. But keduze be social media talk or IPOB and they keep secret ijibata. If IPOB leadership members and IPOB members who discover the bushes, forests, where ESN created camps, if they can hide it, if IPOB leadership members can have idea that there are men training in our bushes and in our forests that will soon be launched as ESN, if it did not leak, Oga, IPOB have secret. Don't cover anything. If the leadership, we in Biafra land, if we can go to bush, discover bushes, and the government did not know, we cover it up. Right? If we can be training boys, filling forms, boys, they give form, they are filling form, with the coordinator assigning the form. We know that I sign form for this person to join ESM. But we never leak it. You are telling us we don't have secret. A whole IPOB. Ejimakor na yenwe secret. We talk too much. IPOB. Otam no here and I'm going to leak YCOB to you. Eba ino na. Na public. I cannot leak it. Yem gane kuye o public matter. Mga IPOB meeting. Na iku kata na camera. Mcho igwa hoku nke yulo. Ma banyo camera. A whole IPOB be careful. Ejimakor say we don't keep secret. No, you want to keep secret. How keep the secret? God get the director to lady there. All you want to keep in secret. If IPOB can be arranging ESN, or Mazi Nnamdi can buy more here, Gabukashi more here,
or Mazi Nnamdi Kanu signachara form all those are personnel. All I knew coordinators then. By how coordinator. I'm a madolem sign or right? Then ọkwa anyị nwa ka a na-asịkwa na anyị weta nri a ga-enye ụmụaka anyị. Ọkwa anyị nwa ndị nwekwa idea na o nwere brokers director na-aga ime ga dị dangerous na o meghalịa na o nwere ihe ga-eme and that thing me na enwere ike some of the coordinator ebido chụwazi anyị nwa makwa already n'ọkwa ESN but enunugo ya ịnụrụ ya ọkwa Nigeria hụrụ ya by surprise something some people nsogam investigate chọpụtacha ọhịa sụchaa ya ị na-akọwa na Chineke bịara sụọ ọhịa ahụ ESN nọ anyị macha all this information ma Chinasa oru macha otu ha si eme training jidecha information niile after many things maka director aga na-anọ mgbe ọbụla ya nwa na respond ọ sị gị kpọọ onye a anyị ere njicha ESN eliki ya Ejimakor bịa na agwa anyị na ya enwe secret anyị ahụgoro secret gị ebe ọha endere ihe ọbụla iwepụtara ma mee analyze ihe ọbụla iwepụtara mee analyze IPOB nwere secret nwanne iwe novice to IPOB n'ịnọ closer to Kanu nta awụ na ịma IPOB iwe novice onye ka m ji na-agwa unu mgbe ahụ movement unu na ihu na-eme unu agaghị alụ nkwa ọgwa IPOB ị ga-eji nkwa unu achọgo n'iji aha Mazi Nnamdi Kanu ka mụọ people da ọkụ ya ha kwere mba ihe a independent people ihe a voluntary service ị na-eme ihe with them dị careful ha na-eri ụgwọ ọnwa ị gaghị abịa na-eme ha otherwise anaghị eme anyị nwa na-edu ndị zone mgbe ahụ o nweta isi edu ha director onyecha ọda anyị gaa na zone ị ga-eji the same order ahụ gaa sowe ha unu ga-akpa nkata asị mmadụ beto na ọbịa unu elelechas voluntary that is volunteers na-enye onwe ha nri ọnwụ ha kwụsị agitation ha ga na-eri ihe gị bịa ịbịa were ị na-abịa ime na ọma the reason o ji nọrọ na the struggle ịbịa ime ka ọ mara na ọma na onwe na ọ wee fu ifilo na ọ ga-emegharị ahụ na ịbịa na visita Nnamdi Kanu ịbịa were aha Nnamdi Kanu ka mụọ ya down ọsọ gị weta voice Nnamdi Kanu ka ahụ that na unu damejiri ihe people will still say what they are saying in your next life ihu ihe na-amaghị izere ya werezie n'aha Nnamdi Kanu ma ọ ozi from Sokoto calm people down ebe ifilu na ị ga-emenwu ya asị gị na ọjị ị na-asị onye ndu say is my client si gị ọga ihe unu na-eme hapụ onye a ọpụta ka o jiri aka nwee ihe a fesi ekesi gị ihe a na-eme awụ private company onye ọbụla ga-adrag ihe o stekiri anyị stekiri ihe and will defend it ọnwụ ihe a na-agụ ịkpasa iwe ya hapụ ya pụọ anyị anaghị akpọ ọga ọwụ ọga dị ihe a ma ọ nọ monkey post ofe nwere ike bịa ya ọgbasachia post si na ya gbachala ma onye nwe bọọlụ eburu bọọlụ pụọ anaghị eme ehi ya ma ọ maghị kpọọ gị okwu hapụ post pụọ monkey post gwazie m gbachiri mmadụ abụchi gbachiri m ka m gaza mma m anaghị eme ya ihe ọga unu anụghị agwara unu gwara unu na ugbu a na-emeka eji ọfọ ọ mazi ihe ọ ga-akụ m gwara unu na na-eme ihe eme anyị na pet ndị a pet these people na-etinye ego ha etinye ndụ ka ị na-abịa inye otherwise were aha Nnamdi Kanu na-emebi emanye aka n'otu anyị na-eche eme ihe isi na ị ga-eji aha ya succeed Kanu ntasị gị kwuwe na onye nwa supreme leader nwanne supreme leader emekwa involve na aha ya na IPOB ihe akwụkwa nickname ihe akwụkwa aha otutu ọkwa aha otutu ihe ọkwa IPOB leader supreme ụkwa aha otutu aha ya maka ọ na-asụ supreme a ọkwa leta ka eturu otutu aha ahụ otu a na-etu mmadụ aha ọkwa aha ahụ anyị alaiki ya ọ bụrụ na ya ka na position maka agwa m unu na onwe ihe dị iche na privilege and right enyeghị privilege trouble pụọ ịdragwa privilege agwa gị na ọwụ right ọga anata gị the privilege gaa jụọ ndị mmadụ a na-anapụ mmadụ privilege but mgbe ahụ udo dị they can leave you ị na-amaneji privilege manejie ya ndị mmadụ nọ n'akụkụ eche na your right nwanne trouble pụọ anyị ewere the privilege dowe get use only your right onye nọ n'akụkụ na-asa akwụkwọ esi eme before agba na ọwụ right onye a na ihe ahụ privilege bata ewerela privilege ọ ga na-anakwa nwa abụọ privilege ma o misuse ahapụrụ ya so right ya and ma ọ maghị
the privilege nwere ike ọ baa ya isi ya echee na right mbọchị a ga-anapụ ya ọ gbawazie ara. Ọ ya mere a na-eji akọwara mmadụ privilege and right. Thank you. Gaa n'ọtụtụ ụlọ mana businesses ụfọdụ ji privilege ahapụrụ ya na-egiri. Ụfọdụ na-eyikwa akwa nwanne ha ọ privilege. One day nwunye ya si hapụrụ m akwa dị m ya ọbawa na nwanne ya na ya na-eyikọ akwa. Ọga a chọrọ ịnapụ gị privilege. All right. All right. Nwaanyị chọziri iwepụ the privilege. Gịnwa na-egirikwa na nwanne gị gịnị ya na-asaka ahụ gịnị ya ọga a chọrọ iwepụ ya managezie right gị. Simple. Thank you. Ka anyị listen to Ejimakor ka m nwee ike kọwaa ya once ka mama m ga-receive 1 or 2 calls. Ma ahụ ebe anyị bere ebe a ya filo na anyị bere egwuregwu hie ma na anyị kọwacha onye wụ ụtụtụ ga-eburu ụzọ kelee ụmụ gị kọsị ịma na ha adịgo angry with you chifo ha alaga rush ya kelee bido chịwa ka ha nwee ike ka ị mara ma ha ga-alaikwa gị maka ịnụ na ekwuru ha gere ihe ekwuru maka gị otu anyị na-echi eme ịdị useless maka ọ truth ga-edefend onwe gị. E mere anyị sị gị chere ka anyị mee ihe anyị na-eme ha na-ada anyị kwaka blackmail for 2 years. Anyị emechazie pass ya Christian genocide America anabata ya anyị adịshọn ha anabatala ya bido kọwa akụkọ anyị alaghachizie sị ka anyị respond go to blackmail ha tiwezie you attacking Nnamdi ka m si oke so ịmụ ma jiri ahụ ya bịa ịkparị mmadụ jiri aha eze obodo unu bịa ohi jiri aha eze obodo unu bịa bụ ebubo jiri aha eze obodo unu nye accusation n'ime ahịa mgbe ndị mmadụ reply gị ịsịkwa onye ma anọghị eze ị na-agba ara gị nwa ji aha eze obodo unu bịa n'ime ahịa bịa ime ihe ụmụaka ịmabụ na mmadụ ga-asị gị na eze unu wụ idiot. Ọ n'ihu gị ka ọ ga-agwa gị na eze unu ahụ wụ idiot. Ọ gị nwa ji ya bịa so ihe iji bịa ka eze gboo n'azụ ya elochukwu ha ozugbo ha mecha mmadụ accusation abịazie reply ya sị ya attacking your leader ya so ọ ya nwa wụ hope gị na ịkparịa mmadụ mee ya attack ọ reply ya gị izogbo n'azụ Nnamdi Kanu n'aha ya ịghọtara achị a ga-abịa dọpụta gị n'azụ ya ebe ahụ pịa gị ezigbo ihe a na-agbachie gị ntị ọ ya dịrị gị blackmail mmadụ so ọ ya mere abịa reply gị a ga-akpọkwa aha ya akpọ aha ya maka aha ya ka iji bịa ebubo akpọ ya kọwaa ya gị nwa ga-edefend size you attacking your leader you don't respect your leader so gị nwa ji aha ya bịa ịkparị mmadụ gị nwa respect ya brain unu dị too low. Brain unu dị too low ijiri aha Mazi Nnamdi Kanu e blackmail mmadụ hoping that na onye a ga-ahapụ gị maka ịkpara aha Nnamdi Kanu. All the worst mistake unu mere defend zie ya nụ na defend ya ọzọ attack to Nnamdi Kanu so ahapụ gị na-akpọ mmadụ iyi aibo mmadụ ebubo agaghị reply gị. Even leadership members ha nwere siblings but ha chọọ ka their siblings bata. Some of our people now with their siblings speaking for them ọ na-ewe gị iwe maka na ị chere na iji aha Nnamdi Kanu bịa bụ mmadụ ebubo na agaghị reply gị iwetiri ma so ụbọchị ọzọ ejila aha eze obodo unu gaa ịkparị mmadụ onye ahụ achọghị eme eze obodo unu ihe ọ ma ihe ahụ ị gwara ya ọ ga-anọdụ esi gị ma gị ma eze obodo unu anụ ụnụ ndị ara mgba nga etiweze awemana onye ahụ eze if he sue you to court now if he arrest you now do you know what he will do to you? Iwe onye ara ọ mmadụ na-egbu mmadụ gbuo onwe ọ ụdị ndị a ka ị na-abịa agwa ị na-anụ na onye a chụrụ ya na ya sanwụ so ịnụtụbe ya adị na-eche na egwuregwu lenu big man ya na poor man na-aba mba poor man dị redi igbu gị nwụọ gbuo onwe ya gị nwa nwetagoro ihe iji eku ume ga-aga akwụrụ poor man n'ihu na-abarị ya mba somebody problem jụrụ isi
Man, emaghị. Go to social media to blackmail people. You want him to start telling you that he's taking some. He's telling you that, but Mazi Nnamdi did not tell leadership because they talk too much. They will go to social media and blackmail people. Now we ask Ejimakor, bring any blackmailing from IPOB leadership to anybody or you 2020 and from January to May 2021. Bring one. So our reaction to your negativity since our leader was kidnapped is what makes us now talkative. Can you give us where we became talkative? We don't have secrets. 2020, 2021 to down 2020. You can't show us because we confronted your plan. We now became talkative. What you are saying now, that is the reason why Mazi Nnamdi did not inform us. Is it our attitude 2021 down, or you are blackmailing us because we confronted you and your Simon, or we keep exposing your actions? That is from 2022, right? That is what you are using to back up denying us information 2021. Is that what you're telling us? The same thing Nigeria did. They accused Mazi Nnamdi in 2015, granted him bail 2017, jailed him with the accusation of 2020, 2021, 2022. This is the same thing with you. You accuse us now. You accuse us on the things that happened 2021. Right? Then you are using our reaction to your negativity in 2022, 2023, 2024 to justify that how you people hide the movement of our leader from us back. So our reaction on the process to save ourselves from what you people have caused us, then it now makes us talkative. We don't have secret. This thing you are trying to present, is it not what happened presently? Is it what happened before Mazi Nnamdi started moving? Now, show us where we became talkative or where we expose you from May 2021 down to 2014. Show us. So you expected we will leave you to destroy IPOB. That's so that we will not be talkative. I am lagono unu force unu una form 100 men. I want ngaka na eme. Ihe a child of necessity. I want to hijack na happen on IPOB. Uno lie ni DOS. Uno ga form 100 men. Mba. 100 men now. Already itu ego ko ega break a prison yard. Ko appeal. Appeal with federal government now. Appeal federal government. Ha ga file kwa counter appeal. Appeal ordinary appeal with the free ordinary case. Our case gina government iji. Government emecha convict egi. If file appeal on na Ghana table federal government. Anything I decide they can appeal again. You have become their subject. Or some or Nayama say anya ka ogene. Appeal if file government get condition. Not appeal court. Government get condition. Ime agree na condition. He nyezi appeal court segina. Say ha happens onya. Oh your appeal. Ndị na-eme obey decide na acquitted. Ima no nwe ha na ede. Can we take into subjection? Can we say that subject so that they can not because of the reason of conviction? On you're the Konaga Kawarande Mat no federal government. Can have with a more condition? Camera Monogana bata condition. Oh, you appeal. Appeal, I want the teacher will get appeal. Appeal, they decide on you. Mba. Here freedom fighting case, even with federal government. Haja log. Oh, yeah, the appeal go from office to office. You don't file it to appeal direct. Okay, office to office. Office and no government. Anything hammer, hang about federal government. Federal government are going to let him decide. You decide their passport to the other office. They control them. All their case.
Owe neutral case. Obiona na agbari na akọrọ ihe nwe or something with the idea ya. Or appeal na-eri isi abụọ. Appeal na-ebukata n'ihu gbuo n'azụ. Appeal ngele onye atụrụ 21 years. Wepụ ya 21 years nye life. Appeal ugelekwa onye atụrụ 21 years hapụ ya ọlawa. Appeal elekwa onye enyere condemned criminal. Ya bịa onye enyere 10 years. Ya atụzie 21 years. Appeal ele onye atụrụ life. O nwere ike court ọtụọ ya 10 years. Ịghọtago? Appeal na-elekwa onye atụrụ condemned criminal. Butuo to 10 years or 5 years. Appeal ele onye atụrụ 5 years. Mee ya 21 years. Si na ekpete ya. Appeal na-eri isi abụọ. Ihe anyị na-eji nọ here na anyị ga-agwanyere gị eziokwu so that ị ga-adị emotional. Awụ m onye na-eme like this. Enwe m experience so many things n'ụwa. Enwe m experience so many things n'ụwa agodu. Maka enwere m time to study. Ụta m na-aga school. So m hụ onye ara ma study onye ara. M hụ otu master mgbe ị na-agba ọsọ ma study onye ara. M ga-eji enye teaching tomorrow. Ma ahụ akwụkwọ nọ n'ọhịa ma were study ya. M ga-eji enye teaching. So I am always equipped. M ga-eji anything refer nye reference na any matter at any time. Awe bi were ihe spiritual na-enye m something na-eme anyị na-ama otu o si eme. Ị ga-eji ihe a na-eme were na-enye mmadụ reference. Awe sị m na ọ na mmụọ. A na-eji ihe mere na mmụọ amatụ. Anyị na-goso gaa na mmụọ. Let us listen, please. Precautions to preserve his life and liberty. Freedom fighters do that alone. Yes. Nelson Mandela spent 6 months in Nigeria and he was housed in the Navy by Mbasnika Ameti for 6 months. Before we move, you have confirmed that Mazdam Khan did not inform DOS. He purposely did it. Not before all his movement. That is to say, he cut IPOB off. Then what did IPOB do when he was brought back to Nigeria? We started forcing ourselves. And the siblings and the lawyer keep pushing us away. To the extent that they removed the lawyer we brought and cover everywhere. And they celebrated that we are no longer closer to Mazi and Kanu. We are no longer receiving information. Let me show you where they claim it before we finish. Let me show you where they were celebrating it. That they will no longer receive information from Kanus. Right? I am looking for it, please. Looking for it. I hope I can see it. I hope I can see it. I'm coming. And me want to here. And me want to here. I have seen it. I have seen it. And me want to here. Oh, I am very even a jail. I may want to think you. When I got back on a money whipped. If you're a guy, say you are a fool. Mama say, Mona, go your way, fool. There. I ain't a force so why I am a day. Na chalk I matter. Ebana go high in a director on a torture. Only husband will keep was I know what. Can you will keep was the IPOB? I to ego. I'm a fundraising. Ebana gwangwanyi no onye shaye na aga under torture na Kenya. Nwanne. Ayama na na force nwa. Nga go from Kanunta with onwe ya, akwehuru ya, that they have succeeded again in Nigeria. Maka ha cut IPOB off from his movement from UK to Ethiopia, from Ethiopia to Kenya. Abatakwa bute here. Ejofa biakwa, they were angry. Maka court ya nwa biakwa as old lawyer. O magi na choya, but it's Ejofa man na choya. IPOB abata DOS abata hamade na choha. Anyị na force onwe ha na-eti. Hey, anyị protest ya. Anyị na protest. Anyị amade na cho dị anyị na the case. Amade na director achọ ha anyị. Ngwaleze n'ebe ha na-aṅụ. Ọkwa na DSS ka ọ nọ. Aka na prevent anyị
to the extent na ha na-celebrate. Ka anyị gụọ from Kanu nta. Disgusted, Chinasa Nworu and his group cannot get any information from the Kanus Ezebiros anymore. Outside the one they got from Barrister Jiofo. Do you understand? Are you getting it? That is to say, the Ejiofor's involvement, he was forcing himself as Mazi Kanu's lawyer. Without knowing that, he was not needed. IPOB have been forcing themselves to fight for their leader. Without knowing that, we are not needed. Without knowing. I am which area. Ugbu a ka Ejimakor na-akọwara anyị. N'otu Mandela si mee. Also na agwa the so-called leadership. Ejimakor nọ na-esonye na-ama ihe ọ na-eme. Ejimakor nọ na-ebu ndị mmadụ ebubo na ha natara ego ree ya. Ejimakor apụta agwa ndị mmadụ biko ndị enwe knowledge of it. After 6 years, Ejimakor agwazie gị na ugbu a ka ọ ga-ekwu ya. Ejimakor, ị ga-ama eze aka esi nke open, eza nke mmụọ. For ịhụ ihe ị nwere idea ya, a na-ebogide mmadụ, inwe idea ya, ikpuchie ya, ejiri maka ya, declare ya ndị mmadụ wanted, ikpuchie ihe nwere knowledge ya. Instead ị ga-asị na ndị enweghị idea na elekwata ochi ga na onye a mere onwe ya movement ya, so that people can be free. Ị nọrọ ebogide ndị mmadụ ebubo. Mechaa kpọọ aha na ha natara how many $1,000 ha ji ree Nnamdi Kanu. But ihe a ihe unu mere confidentially. Ọ dịkwa njọ, ọ dịkwa njọ. Ọ dịkwa njọ. Aga m na-ekwu nke mgbe m dị ndụ. Ọ dịkwa njọ. Ebe director ị na-agwa anyị na director atrọs ha anyị. Mgbe aha anyị na blọk ndị amị na Farukwu, ọ trọsụrụ anyị ọkwa ya. Mgbe ahụ ndị mmadụ si na ya nwa ji ọnụ ya kwuo otu ha si smọgụlọ si na fence pushuo ya, ha sevuo ya safely, o merụ ahụ ya nweta obere scratch, right? Ya nwa ji ọnụ ya kwuo ya na October 2018. So ọ trọsụrụ anyị that time. Anyị esekọ ekwa ya chọọ ụzọ buga ya azụ mmiri ụkwa east na mmiri eshi n'ubepepe pụọ. Ọ trọsụrụ anyị that time. Agagide gacha ma Senegal ma ihe niile from there ọga Israel. Ọ trọsụrụ anyị that time. Anyị awụ talkative. Ọkwa ya? Ejimakor kwa ya awụ talkative mgbe. Agagide ozugbo o nwetachara Israel sizi Israel pụọ. Ọ trọsụzi anyị. 28 men nwụrụ maka ya. IPOB ọ trọsụzi anyị. Ya trọsụzi lawyer na sibling. I ahụgo result of the trust. Director IPOB etorugo. Director esi IPOB were nu mme ihe ọbụla nchọrọ iji eme. Aja anyị chụrụ director nwanne. Ọ bụrụ IPOB wụ ndị ga-arịra director onye ha rịra anyị ha mara na ha mere onwe ha. Otu m ga-eche decide ma ọ nwụrụ mụ director. Ndị a ga-anwụrụ gị, ndị a ga-agara gị nga, ndị a ga-emere gị. Olee ihe ọzọ mmadụ ga-emere mmadụ ọtrọsụọ ya ndị na-agara gị nga na-anwụrụ gị na-agara gị ihe niile dị redi ịnwụrụ gị. Onwezi trọsụ ha sevugo gị dị vuki ala bekee ịtrọsụzi ha. Ịbụrụ mgbe e jidere gị na-ata gị ahụ ise ka ị kpọtụrụ ha ka ha metụgodo ụṅara. Okay, nsogbu adị. Ọgwụ ọgụgụkwanụ ọgwụ agụbeghị. Ọ ekele onye akịdị ya agwọta ọzọ. Onye gburu dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ ndị na-eme ya nchi ọgwụla. M na-ekwu otu a ana m echeta ndị nwụrụ for the tale. So ihe m na-ekwu honor to them ka ha mara na ọwa iberibe. Maka anyị sowe ihe ha mere here. Anyị amata na ndị nwụrụ for director ndị iberibe. He never trusted us. Anyị na-anwụrụ ya. Anyị na ya take the same oath. The same oath.
He never trusted us. I na force one in a case, ya na egwu anyị. I am an ocho in a case. Let us continue. Na-ekwu eziokwu ịchọ igwupe ala ebe ahụ nọ daba. He did not tell African National Congress. He did not tell anybody. It was a private arrangement that was made between him and Nnamdi Azikiwe and a few other people that wished to protect him. They brought him here secretly for 6 months. He stayed here. Tabu Mbeki was in Lagos for about 2 years in Ikoyi. He did not become a public knowledge or even for the ANC. For the period that Tabu Mbeki was in Nigeria, South African people, including ANC, assumed he was in South Africa, probably hiding somewhere. He didn't have to tell people, how can you call yourself leadership? And you are men with basic thinking faculty, and you think that Mazi Nnamdi Kanu will tell you where he was. Okay. When he was trying to protect his life and liberty. He was trying to protect his life and liberty. So why should he tell IPOB leadership? When Okwehulebe decided IPOB leadership, 6 years of blackmail, Ejimakor was silent. Ejimakor ga-azakwa case ndị gburu mmadụ. Egburu mmadụ. O nwere ndị Simon ha buchiri bụ no ha natara ego eji gbure director. Ndị mmadụ ewere emotion ga gbuo. Ejimakor ma ịza ya physically, ịza ya mana mmụọ. We are opening our line. The number to call is plus 358. It is there on the screen and also in the comment section. It is there on the description of the program and the comment section. Let us receive few calls and we call it a day. By this time, I got him na poetry. I got him na my poetry. Galileo come here. Come here, beginning. The clinic be more. So the number to call is plus 358 466 156 849. Plus 358 WhatsApp 466 156 849. We continue. So you can see it now. You can understand that people have been falsely accused. Amaghị na DOS dị free. Keotu ihu na odi ugbu a. Hey, DOS sold our leader. DOS collected money. DOS sold our leader. DOS is this. DOS is that. DOS ọkwa ndị arụ ndị a kpara ka DOS na protect ka hapụ ime IPOB affect. Ndị a na-ewe iwe were ebubo bịa. Ihe unu nwere knowledge ya. Mgbe ahụ ejide director, anaghị hide zi ihe a hide. Ị ga-ekwu 2021. Ọwụ 2026 ka ị kwesịrị ikwu ya. Mgbe ahụ ebubo bidoro ka ị ga-ekwu Ejimakor. Kama na ị nwere intention, onwe ndị chọrọ ka ala n'iyi. Ọkwa gị nwagara na sponsor kwa the attack on DOS. Gị na Kanu nta. Gakwakwa ndị mmadụ ha bụ wee DOS. Nwanne arụ na ụkpa n'ụwa. Ma ụmụ gị ma ụmụ gị. Nke m kpakwara n'ụwa ma ụmụ m na ụmụ m ka o rute anyị. Arụ na ụkpara na this case. Na this movement. Amanu mgbe ga-eji agwa IPOB maka our leader. Ebe eji na Kenya agwa nwa anyị. Ebe hide the movement ya no problem. Mgbe ejizikwana ya. Let us go to a caller. The caller, we have come to you. Hello. We have come to you. Your name and where you are calling us from. This is Homeland Radio Biafra. Hello. Go ahead. Madabuchi. Welcome to the program. Where are you calling us from? Thank you, my brother. I'm calling from Lydia, my brother. Thank you so much. Go ahead. Thank you. Thank you for the good work you are doing for Biafrans. Thank you for all Biafrans, the lovers of freedom, the real people that understand this message you are giving. Mazi, I thank you, people. I thank DOS for their good work. I thank the lion himself. I thank everybody. I thank Mazi Chinasa, the lion.
He's doing a great work. Mazi Ana Olere. You got to go? Yes. This is a message. This sacrifice we have been paying for a long time. Yes. And the Mazi Nnamdi Kanu when you are doing that. Mgbe mmadụ gị na ya so achụ nta site n'echizi somehow onwezi onye trust na IPOB kemgbe ihe niile na-eme na this struggle, my brother, this leader never open mouth to talk or counter by anything to come to a shutdown for many years. They are now getting to 6 years now. Any Biafrans got this message up to now is a fool. Because Ezioku na quarter, my brother. Yes. We must continue. Thank you. This sacrifice, everybody have paid a sacrifice, my brother. Your message is very clear, Mazi. Everybody have paid sacrifice. Also, who one all this struggle can we have even not with Germany. I'm not Germany because of this struggle. I lose my place. Even not all this struggle is a sacrifice. I'm not or with my brother because he's one of the 10. Money with him now. We now siblings. So woman Nasro. One it is very painful. On the wooden, imagine. I am with them people like you and other media send there are this thing, in the matter. My brother, where could you buy not by this time? I got you go one day to go there, and I got it high in the full and Nigeria. One I got it why abacha. Okay, now. Me buy anya. Things that are happening now, look at. Mazi, we have so many calls. Make it snappy. Calls are coming in. So many calls. Okay, thank you, my brother. A lot of mistake this our leader made. I got go like you could I got whole even email travel, Gawa Kenya, without telling people. Okay, someone Padana against the structure you could you are siblings, but name me any land, name accused, name blackmail. And when he can any Biafrans that will not understand that something is wrong. That then when I got that now, the DUS is the way forward. Or when he helped them here. Because this struggle, one year matter bear this struggle. He had no Biafra, and not Biafra war. Because the Biafra is for everybody. Or what a particular person. I came this struggle because of Biafra, that name. Thank you. No voice in the I show you. I saw them individual by this struggle. And they did struggle now. The same leader said that now. No men kojo apokaya. No yen we come equay. And that is how the I'm hearing you. Just you are saying the truth. Just to round up, we have so many callers so that people can contribute. I thank you, people, my brother. The whole leaders, Gamana. The more this enemy fight on, the more we are moving ahead of them. Look at this heroin day. You know how it is. Very heavy. This heroin day, this 30th of May, he never moved like this since I started this struggle. This year only is the best. All hail Biafra. All hail Biafra. Thank you, DOS. Thank all the media warriors, all the people that are speaking the truth. Mazi, continue. We are listening. Thank the voice is very clear. And true to kind on air. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It's like we have come to a caller. Okay. Hello, Mazi. You go to the gate. Welcome to the program. Morning from here. Go ahead. Good morning, good afternoon,
Good night and good evening to all Biafrans lovers of freedom all over the world. My name is Mazi Nwafo Yekachi. Mazi Kalelengi na ihe niile ka ị na-emere ụmụ Biafra o tego oge dị ibe. Mazi, ka isi na-eme ihe analyze. You don't even need people to bring, evidence to show us. We have already known the truth. But only when they would carry Sarah Hirile Megan or Ejimakor, Madubugo, and Nnamdi Kanu. But what I'm saying that Allah Biafra Geriha no. Because Haji Porangwaya, they have used us as a scapegoat. But you go be a man well maha. You go be a man. You need that man need him there to la umu Biafra watch round. You go be a man. Gaji a watch her ugo magic pro matching. My prayer is that may the DOS may continue to guide DOS, wisdom, knowledge, understanding as we institutionalize our freedom. Yemrenji batana Biafra, because Mazi Kure Kukuchan, Yemrenji batana Biafra, Baka, Mazi Nnamdi can't preach to radio Biafra, preaching Biafra, preaching party. He never preached any party, that's why I did not join any party in Nigeria. He never preached any on SND. What he preached was Biafra. He is not the one that owns Biafra. Some people will be saying, go and form your own IPOB. While it is not Martin and the can only that form IPOB. Then, if they should leave that B there, B means Biafra. Who now form Biafra? If they should say that we should go and form our own IPOB, okay, they should leave B there. That should be IPO. Because it's somebody that said we are Biafrans, Franco people. He never even claimed that he owns Biafra. Less of somebody who have just, be the leader of the indigenous people of Biafra. Because I didn't pay on money, but thank God that we never that Biafra has not come before this was exposed. If this have not exposed and we see Biafra, I don't know what Mazi Nnamdi Kanu and his siblings will have called us. They deceive us by not giving their the brothers any position openly, but in secret their own position is even more than our. To go Abiyama Welemaha. We don't drink watching again. Biafra is all hate Biafra. Thank you. DOS. All hate DOS. Thank you. Why is the tenor? Okay. The caller, good morning from here. Ototoma, go ahead. Welcome to the program. Because mgbe bụla anyị maka abụ mụ na Radio Biafra bụ nwanne 24 hours. So last time m jụụ maka Chinedi Jeneta na ọmụ abụọ ya jụụ ya. So eje m Radio Biafra egwu mgbe egwu bụla anyị na broadcast na anyị ga-enwe mental toughness ọya bụ kịta. Ị na-anya na-egwu Maazị? Yes, go ahead. Kita ka onye ọbụla kpọrọ onwe hardcore IPOB ya bụ mental toughness ahụ na-ekwu ọkịta because na many people educate ndụkwụkwa bụ ndụkwu nwere that mental toughness. In short, Maazị ịgwara eziokwu akwefulu mmadụ mere broadcast akwefulu the hardest thing dị ebe a bụ analyzing the broadcast ka m gwara eziokwu ịbụ number one. Ana me blue, but I enjoying your program anytime. I am that equal Zoku because image a broadcast. No image analyze. In a bully nanke does what I got as here. Okay, I so the asking Ghana Biafra Sokoto no duking away for you make a and thought I love Afungina. That's Basaragi because he make it a year or Mali. So away for you make a buchi so why you can come on Ejigomaka Mbetela Walita Emegomo attack. All you need to connect to Gambu Emegomo attack because of Simon Eban.
So I got the I banana in so many ways. But one them I will say to them up on a meeting. So I have to go. So you seek watching again. Thank you. You seek. Thank you. Thank you, Mazi. You seek. The caller, we have come to you. Welcome to the program. Your name and where you are calling us from. This is Homeland Radio Biafra. Hello? Go ahead. Go ahead. Welcome to the program. Yeah. Evangelist Otutuoma. Otutuoma from here. Evangelist Otutuoma Kerekangi. Thank you. Yeah. I'm on the line. Yes. Evangelist Otutuoma Kekime. Ademoma, go ahead. Speak to the world. They are listening. Now, your analysis. People number one. Thank you. Your analysis is top notch. Thank you. So, One. Because before I say no DOS Nnamdi Kanu. Natego. And Aloy Ejimakor and the siblings here, but the truth. How about you? So now, it's okay to put that I've got a DOS before. I want you to see now it's okay to put that. And the Makara mistake in Nnamdi Kanu get you go Ikechukwu Goro. Complete. National cabinet of Biafra land. How did they go to mad? All this nonsense. Because Simon is the guy because I'm not supporting DOS. Ogula. Now, Okifugo the main painful. And the game Okifugo na Ejimakor na Konya. Eri. You know, say that the secretary of Nnamdi Kanu, that girl in America. If the audio Okuru, also that now Nnamdi Kanu to work with DOS right on time because it's kidnapping. Oh, Google not to work with now it doesn't trust them anymore. So, in your Ejimakor on a rubbish because Nnamdi Kanu won't know unlike us now like DOS, man, I don't go in this poor man. What is what senior army? When you're a call DOS made there. Okay, forgot the problem. So now you might be having damage control. On our project is in Nnamdi Kanu. Yeah, rubbish gonna go. Rubbish gonna cut here now to cover up. Okay, in Nnamdi Kanu, Biafra and Ethiopia. Ojo Makongo Biafra in Ethiopia. If you don't do and open the don't have a problem in UK. In Nnamdi Kanu can never have problem in UK. So all back and all Nnamdi Akugo, Ori Akugo, Nnamdi Mekora, Oru Akugo, my brother, Oru Akugo, DOS I support. My brother, if you got building in the DOS go to Italy. Then in a building, DOS go a question of 3 years. But 3 years can you go build in Italy? Here, everybody should support this DOS. Everybody should support DOS. We are now in this institution. I am not in a one-man show again. We are not in the institution. Okay, Anna cover the up. When each of you should put DOS right on time before you want this problem. Chineke already in Kenya. God want to expose the family to the whole world.
Now, evangelist, bye-bye, Jare. Thank you very much. Thank you. Thank you. The caller, welcome to the program. Good morning from here. Good morning, Mazi. Good morning, Biafra all over the world. Mazi, Mother Bisti, I thank you for the work you are doing for people of Biafra. And I also wanted to use this opportunity to tell our people what our leader Mazi Nnamdi said during his speech on people of Biafra in the US. He said that Biafra does not belong to me. It does not belong to my family. Biafra belongs to all of you. And I'm also happy that Aloy Ejimakor has finally dedicated DOS once again by admitting that DOS was not aware of Mazi Nnamdi movement from the UK to Turkey. He said, Kanu told us at the initial time our leader Mazi Nnamdi was in the mountain praying. Aloy Ejimakor twisted and said that when he went to the mountain to collect the pain tablet, he stayed 40 days, and all those are jargons and rubbish. Now they are turning around to vindicate our leadership DOA. I'm so much like Mazi, I give you a kudos because the way you are analyzing everything that is happening in this program, the way you are analyzing, understand so much. I know of Thank you. Even kind of water. Once there are this program, we understand it perfectly. So I so much appreciate you and advise you to keep on doing your good work. That we love you. We are people of South Africa, and we can never deny this identity of being IPOB member because most Africa is not the leader, but in leadership we have a chain of command, and we have many things that people are concerned with, which is DOS. So people that don't believe in DOS must go back and think and also see the right kind of word that DOS is people that you are following, and they are people that go to give us this freedom we are looking for. Man, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. Thank you. You can cut it. Let me go to this color. I don't know. Welcome to the program. Good morning. Mazi, Hey! What happened? The phone with an issue, so it slide or down from the top screen to see this call. Call back, it will appear now. It slide or down. The screen with issue. So I'm not sure I'm slide or down. Web to this call, so no way. But call now, it will come, please. I'm sorry. Oh, boy, I'm Ebeluya, so. Yes. Thank you. Welcome to the program. Good morning from here. Mazi Madabuchi, you picked my call. Yes, welcome. Before, but welcome to the program. Madabuchi, you picked my call again. Okay. Mazi, Otutoma from here. Otutoma, thank you. Welcome to the program. Wada, our mommy. Wada Jovista. Okay.
Mwanyi Marama, welcome to the program. Madabuchi dalo rinne. Thank you. Dalo makolo mage. Thank you. Na izizi na ekene gị. Wee na-ekwukwa na eziokwu niile a na-apụtazi ife. Amarọ m ụdị obiọma na-eme m nkịta nwekwa onye ọ na-eme. Well. Onye atọrọ na-agbụ na ga-adị happy. 2021. Do I go ahead? Go ahead. All right. Kemgbe 2021 bụ burden ibu ka ebulu wee bokwasị anyị. Anyị wee na-eme anyị sepụta isi anyị na nke a. Ebulu nke atụkwasị anyị. Anyị sepụta isi anyị na nke a. Ebulu nke atụkwasị anyị. Anyị wee megide ya wee bata n'oge dịka oge a. Chukwu okike abịa ma wee sị mba na ibu adịgo too much. Ka o jiri aka ya zaa anyị ibu. Wee sizi otu a wee na-atọsala anyị ndị ilo anyị wee welu ha wee na-agba ha n'anwụ ofu fa wee binie wee bidozie igbo onwe ha egbe n'ụkwụ. Maazị Madabuchi onye bụ onye IPOB fụrụ ihe Maazị Nnamdi Kanu mere iwe na ọnụma ejidere ya ka m gwa gị onye ahụ bịara for Biafra restoration. Ị ma na Maazị Nnamdi Kanu tupu o jebe Kenya ị ma na o mesigo Biafra agitation. Maazị Nnamdi Kanu mesi Biafra agitation na 2017. Efu onyinye nwa na-alụ Charles Obiano, Willie Obiano. Ifuru ego a na jeep ibu a ọ na-alụ ya. Mgbe a ka Nnamdi Kanu mesi Biafra agitation. Ọ ife butere esemokwu ya na nwada sorry I forgot her name. And ndị ọzọzi na-eme ha bịa nyokwuo ya. Ocho ofufe ogbo ha ọgbọ ha sabo aya wọtara ife na-eme. Because of knife ya n'anya fufe ya oke. Because knife ya n'anya karịa ka ifuru. Ọ fọdụrụ ka ifuru na ndị n'anya karịa ka ụmụ Israel furu Moses ha chọrọ ka ha wepụzie Chineke febezi ozu Moses. Chineke wee n'anya wee febe nwa amadi akpa ya. Maazị Madabuchi, am I coming out? Yes, go ahead. Thank you. Chineke wee sị ka emebe nwa amadi a maka na o mekalịana. Nnamdi Kanu azọcha ya ọzụzọ niile azọrọ ya dịka igudochara ya ebe a. O tiri na-eme osi ebe a, ọbanye ebe osi ebe ọbanye ebe a. Wee jee na Kenya, Chineke wee kuchikọọ ya. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu ka na-eme Biafra agitation, kedu ife o ji bụ na Maazị Nnamdi Kanu na-ebunatakwala ya? Nnamdi Kanu anọrụ na DSS na-azọ ego IPOB. Nnamdi Kanu anọrụ na DSS ife dị ya mkpanwu ndị izizi ọ ga-ewepụ bụ ndị ma ife gbasara ego. Nnamdi Kanu anọrụ na prison, anọrụ na DSS jụ ịkwụsalụ IPOB, na-eje court jụ ịkwụsalụ IPOB. Mmadụ nọgidelụ afụgolu na mmadụ ndụ na-eme ọnọkata. O je were aka ya were isi ya wee konye n'ọgbụ. Ịnọgidere enwetala gị discharge and acquitted. I wee ji ya wee were aka gị wee chụzuo ụlọ nga. Maazị Madabuchi ka a tụrụ onye ndu nga. Akwa anyị niile nọ n'ịkwa akwa na iru uju. Ụmụnne ya na ndị si na ha bụ ndị lọya ya enwe nke o metụrụ n'arụ. Enwe nke o wutere. Akwa ife ha mebe ịtụgharị anyị na-ama ọkụ anyị. Jiri anyị na-eme ife egwuregwu maka na ha nwetara nwanne ha ụlọ nga. Now, because it is no longer going the way they thought it could be, ma ọ wụkwa Lucky Dube ọ sị na ya mara na nne ya na ya mara na nwaanyị ọ chọbụrụ ịlụ na ya mara na ya chebu na onwe otu ọka adị. Now, when it didn't go the way they thought it could be, they now turned back and started shouting. Ha na-hijack leadership Nnamdi Kanu. Ha na-hijack IPOB. Keta nke ikpeazụ awụ na-hijack ya na DOS. As far as Wanda Chichi is concerned, Maazị Nnamdi Kanu is an ex-leader of IPOB.
28 men that died in the Mazi Nnamdi Kanu's house. Only Madebebu General Medusa. General Medusa. I'm not know his real name, but guy named Yabu General Medusa. Can the pictures Mother 28 will be Mazi Nnamdi Kanu? The only thing Mazi Nnamdi Kanu we always recognize and acknowledge is Jack. Abakatazia for Wadako cousin here. The rest, Ibunde, Ndi Amarife, that died for nothing. So a devil might have almost Simon Epa. But you must not the calendar 2019. Audio gauge Delia. Devil might have na Simon Epa must become a member of the DOS. Because if one or no longer is to fulfill their mission of destroying IPOB. But I'm going to federal government and I'm going to that we are indestructible. And in Zoma Nnamdi Kanu for complete 5 years, many went on exile. Many homes have been closed up today because Nnamdi Kanu say that it's either death or Biafra. Mazi Nnamdi Kanu told us that the freedom fighter has 3 places to be: either on exile, in the grave, or in prison. But Mazi Nnamdi Kanu could not even stay 2 months. Ochondi Ogalani. Mazi Nnamdi Kanu no na prison for fake social media accounts. Well, na gundi ogebu na ndi ogedebe. Imagine as I fell in email ya. As seen in a blackmail in Ozuro, a Toria, Jebequeti, in Winteria. The next BG form of 100 men, just because of one man. Fabekata on Azagone chamber. Fane back on Azaji OC. Fane Bakwa na Faya Buchinasa. And some people still want me to sympathize for Mazi Nnamdi Kanu after he has destroyed us. Abona Barrister, your 14-year-old there today. Who will remember him? But sacrifice age of sacrifice. 2 times invasion. So some can engage of our sacrifice. Mban can have sacrifice. All none pay sacrifice. What has Barrister Joffo recovered from what he lost from his sacrifices because of Mazi Nnamdi Kanu? Mazi Madabuchku, do you know that I know Barrister Joffo when Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Bright and the Benuna Koeli Koyan Shijuro Moni Shibakoguru Ochata Chinasa Ora Gwenanya. It was Barrister Joffo was going from unit to unit, zone to zone. Ben Wonye Woody Bella Warrior. Defending Mazi Nnamdi Kanu, encouraging us. This man got getting from unit to unit to change in any security or second back. He risked his life for this man that have no spirit of appreciation of what we did for him. Oh no, ka IPOB just sorry no any menga, ka Biafra just sorry no any menga. Let all the world hear it today that I did not join IPOB because of Mazi Nnamdi Kanu. I've said it times without my number. Those in my unit they know. Those in my zone they know. Even on television, I've repeated it times without number. I did not join Biafra agitation because I heard from Mazi Nnamdi Kanu. I started my own Biafra agitation as a little girl in my JS2 after reading the book of Tony Ubesie Juobina. That was when I joined. That was why I fought my class teacher in the classroom the day we were taught amalgamation. Already when I came back to Southeast, I was already trying to gather people to start talking about Biafra. In my place of work, go and ask Bayer Pharmaceuticals. I preached Biafra. What I was called there is Biafran girl as early as 2001. My name in Bayer Pharmaceuticals was known as Biafran girl. Then all my HODs, it was only the MD was an Igbo man. They know me.
So if those that are taking that Biafra agitation with Mazi Nnamdi Kanu, they can go to hell or go and stay in that prison with Mazi Nnamdi Kanu. The Biafra that I agitate for cannot stay in prison with Mazi Nnamdi Kanu. A man who is not even fighting for what we are fighting. Mazi Nnamdi Kanu played us more than the British played us. Wanda, you have to. The British told us to wait. You have to. More calls are coming. You have to round up. More calls are coming, Wanda. Okay. Thank you, Mazi. Thank you, Mazi. So, Imana etu Britain, Europeans si we wole anyị. Galuzi si abefa, dozi si ebe niile. Nwanyị chere anyị eze enigwe. Anyị ga enjoy my one. Forgetting that same Bible said that the dead is conscious of nothing. The dead is conscious of nothing. Only ocha, asemona gichelo, I want to enjoy anyway. Mazi Nnamdi Kanu no munye. Bulego IPOB neli. Na totally ya. Mbubu umumono. Njetwalo Nnamdi Kanu no munne ego. He bulu na eme investment. Bulu na eme enjoyment. Udi nwani solo ya no bulu ta. Osi mu chelo na Biafra na abia ya na enwetalo Biafra, ya enwetalo Biafra can be enjoyable. Mazi Nnamdi Kanu. Grace kind therefore he just have all the time to repent, because all repent here will be forgiven, because we know that he did a lot. Yes, Mazi Nnamdi Kanu, we always acknowledge what he did by bringing all of us together. Because of money, he betrayed us and he became worse than Nigerian politicians. I am standing with the DOS. We are marching forward. We are not giving up until this Biafra that all of us have sacrificed for, until we see Biafra. Anyị enweteria, anyị ga na-aga, ụmụ anyị ga-enwete. Mazi, jisike, ndewo. Thank you, Wanda. Thank you. We have a caller, and the caller will have come to you. Why is it not? Why? Call back, please. So, after people have been accused of selling Mazi Nnamdi Kanu, 6 years later, people have even been unalived. And Ejimakor is now telling us that DOS have no idea. Mazi Nnamdi Kanu did not tell anybody. And you hide it for long. Not even hiding it. You were instigating people against DOS. You and Kanunta. That Mazi Nnamdi Kanu did not trust anybody. The same people that died in his compound, trusting him. The same people that saved him, trusting him. The same people that moved him from Miri Azumiri, Okwa East. The caller, we have come to you. Welcome to the program. Your name and where you are calling us from. Thank you. Yes, Mazi Nnamdi, are you hearing me? Very clear. Thank you. Okay, thank you. My name is Ifeanyi Abuchi, and I'm calling from the Netherlands. Mazi, in the world, because I greet you, I thank you, and we salute all our people who turned up for our heroes and heroines' remembrance and the commemoration. So many thanks to everybody, and more grease to our elbows. Now, Mazi, there are many points you have treated, and there's one thing I want to Baziland Banyon. There's something I want to explain to our people. Whichever camp, whichever line, whoever you believe or follow, or whatever. But we are in IPOB as a grassroots, freedom fighting, independent seeking movement. Not for anybody, and not for any family, and not for any group. Now, there's something I want to make very clear to our people. For people who ask, if you want to do a movement, go and form your own. Leave the one, this is IPOB for Mazi Nnamdi Kanu. Yeah, we ignore us. You lie. You are a liar. Because if you are a convener of a social club, then you form the club, then you have the leadership of the club, then you write the constitution of the club, then you have a code of conduct of the club, then you have oath for the club. Now, after some time,
Then you say, everybody leave the club for me and go and form your own. You say, big lie, it never happened anywhere in the world. And know ye that IPOB is not a social club. It's a nation in the making. We are fighting to restore a country that was and have been. I want it to return. So nobody will tell us leave IPOB. We will not leave IPOB. If you don't want to work according to the oath, according to the code of conduct of IPOB, get the hell out, whoever you may be. So no, let's say Ejimakor or anybody like that. Any flying monkey will not tell us to leave IPOB for any family or anybody. Nobody will do it. So, and another one I want to talk is about Aloy Ejimakor. Aloy Ejimakor must know that he is talking to people who have been, our tympanic membrane, our hippocampus, our prefrontal cortex have been opened by Mazi and Kanu. We're not fools before, but by his teachings, we have learned a lot more how to think about things. And you cannot unteach us what he has taught us, meaning the way that must reason, that makes us human beings. Now, what am I talking about? Aloy Ejimakor must know that some of us are at the age of those who are ruling their countries, not those who geriatrics say old people from like Tinubu and his and Paul Biya. No, I'm talking about people who are in their 50s, 40s, 50s, 60s, and 70s at most, who are ruling their countries. So a lawyer, Ejimakor, and any flying monkey or any liar calling himself lawyer should not be talking to us as if he's talking to children. Why am I saying this? Ejimakor is telling us that Nelson Mandela did that, and nobody in ANC knows what it is. It's a big fat lie. The whole ANC members and people may not have known what Mandela was doing. That is normal. Nobody's expecting that Mazi Kanu will come on radio to announce his movement and to the whole IPOB movement. No. But if you are telling us that the leadership of ANC didn't know, some people like, what do you call them, Oliver Tambo, some people like Walter Sisulu, Governor Mbeki, etc., etc. If you are telling us that they don't know the movement of Mandela, because they must know, they must have known, for one, for security, for two, for finance, and for three, for connection. Mandela is not one man. He was not doing one man business. He is doing a movement with intelligence agency, with a security agency, and with a cabinet. So nobody will come and gaslight our people not to demand probity and equity. Please, we are not here. We are not here, and we are nobody's fool. We are no family's fool. We are no group. We are not gangsters of what do you call them? Cabals fools. We came out to help in our little capacities to help our leader, Mazi Kanu, to restore Biafra. So when anybody thinks that we are fools, therefore we can be force-fed anything, and that is the big lie. Because if I'm a member of IPOB under oath, and I see how people struggle to contribute, to pay monthly dues, to pay any levy, to contribute to Eastern Security Network, and somebody will tell me it's okay that the whole thing was closed down, and our leadership, the director of state, was left barehanded to chase lions and wild beasts in Nigeria. And that cannot stand. Our leader, Mazi Kanu, told us to stand on the truth. And nobody can unlearn that. Nobody can unteach us that. Everybody should understand this. And if I will stand here to tell you that black is white because I love Mazi Kanu, I love him more than Biafra? I love him, yes, and I love Ruteme for when he was our deputy, and I love all members of the Directorate of State. The respect I give to Mazi Kanu is the respect I give to any member of the Directorate of State because of their sacrifice. But does it mean that I love them more than Biafra? That's a very fact no. So everybody should understand this. So what we are talking here is that what we are saying here is that
Oh my goodness. Like our daughter who spoke before me was saying that nobody should think that either Nigeria or Britain or Fulani, APC, Yoruba, or Kwana, those flying monkeys, nobody will jail our struggle and nobody will jail the restoration of Biafra by or with jailing Mazi Nnamdi Kanu. Nobody will do that. And so, what do we do? We must continue to support the Directorate of State, and we must continue to support the Eastern Security Network, and we must join hands as IPOB movements to restore Biafra. God bless Biafra. Thank you. Thank you. Thank you. Somebody. The caller. We have come to you, your name and where you're calling us from. Welcome to the program. Mazi, Ejimakor. Ndewo from here. Thank you. Ndewo, my name Mazi Tobias, calling from Homeland. Thank you. Go ahead. Yeah, Mazi. Yeah, thank you. Mazi, what is going on? As they are trying to defend what is indefensible, to defend their lives and defeat on people of Biafra, they are exposing themselves the more. They are vindicating us. They are vindicating us. This time around, we are being vindicated. Yes, they are vindicating us, Mazi. They are vindicating us. And day by day, they are exposing themselves the more. And they are making us to even understand even some of the things that we did not even believe before. Coming to the issue of Ethiopia, some of us do not want to believe it. Going to the issue of Kenya, we heard some things about that before now. Then bringing all these things, you're telling me that somebody, a leader, who is making a movement, his life is at stake, he's being threatened, and his cabinet is not aware. That you think that you are talking to stupid people, you are talking to fools. These people are taking us for granted, they're taking our love for their brother for granted. They think, even Onion himself think he's taking us for granted, for loving him, for standing for him, for dying for him, for losing everything for him. God will punish anybody that will think that he rides on us and fool themselves the way they like. And let me tell them, not only Onion and his siblings, let me tell them, all our people, even our leadership, those in abroad, if you know what to do, support this leadership. Make sure you support for us to get Biafra restored. Because we fulfill to restore it. And some of us, or some of you in foreign land, is helping these people, these idiots, to disorganize what we are doing. This land will not contain us, so I'm telling you, because we have lose everything. And we cannot afford to lose everything, and at the end we'll say that this thing doesn't come again. We people should do what we do to ensure that we restore our sovereign nation, so that we get freedom. Otherwise, either Biafra or everybody perish. That is where I stand. And nobody should even come and tell me, say, stop saying this or stop doing this or you are sorting Nnamdi, you are doing this. He brought the insult to himself. He did everything to himself, and we can't help him because he's not even helping himself. If you come out now to try to defend him, he will tell you to stop. I don't like that kind of thing. Anybody that doesn't hear the advice that they want you to do whatever you want you to do without, no matter the consequences, my brother, I'm afraid I can't continue to support you forever. Otherwise, all of us is going to a very deep pit that we cannot come out. Thank you. Continue, go. Thank you. If they can hide everything from us, should they also hide his torture in Kenya from us? Ezogide jidea. Akage zokwara anya. Why akaji zokwara in torture? Why do you still hide his torture? Anya bịakwa soro okwe gị mgbe e butere Nigeria. You keep pushing us away. I have go to a caller. Welcome to the program. Go ahead and tell us where you are calling us from. Hello. The caller, you are welcome. Mchena Metusela haga kpogo Yeah, dise. Mazi. Anam ahom Metusela. Yeah, Mazi. Amo modality ka ha bịa kpọ. Mazi, good day. Welcome.
Good day, good day. My name is Chuz. I'm calling from my location. Thank you. Mazi, please, what I understand from Ejimakor is he's on damage control. The damage has been done by them, and they want to control it. That is exactly what he's doing. Iotago, this is exactly what he's doing. They have done the damage. They are there 6 years accusing DOS have sold Mazi Nnamdi Kanu. Collected DOS money. has sold Mazi Nnamdi Kanu. How much you criminals, after 6 years, these criminals, they don't want to come out and vindicate the DOS. Now they are coming out. We told them we got the receipt. IG the receipt. We know all his movement. We got the receipt. There's no need to hide them. There's no need to control the damage. The damage has been done. Kwano, tell Aloy Ejimakor to come out and say all the truth. They are there saying people are lying. People are liars. They are blackmailers. They are absolutely blackmailers. Are we not blackmailers any longer? Are we not lying? Can't you see the truth? He's saying very a little bit of the truth. Let him come out and say all the truth. If not, we will say the truth. We have to say the truth. Let it come from their mouth. You understand? Yes. They are saying they don't trust DOS. They don't trust IPOB family, but they trust Nelly. They trust Eberima. Simon Eber knows that Nnamdi Kanu in Kenya. Nelly knows that all Umadaka knows that Nnamdi Kanu in Kenya, Oje Ethiopia. Nanyanya knows, family knows, even lawyer knows. All IPOB cannot hide there. IPOB This is a bunch of rogues, bunch of criminals. Think they can use our life of our people. They are criminals, bunch of rogues. They will come out. We are waiting for them. If they don't come out, we expose all of them. I ain't the receipt. IPOB got the receipt. Thank you. Mazi, that is what I say. Thank you. I'm telling Ejimakor to come and say all the truth. The truth they will say all the truth very soon. They will say the truth. Damage control. What are you smooth? You want to smooth their job and continue the scamming. The scamming can never work anymore. It has died and died forever. Scam. AGIS scam. This is ridiculous. Mazi, I have to drop now. Thank you. Thank you. IPOB defended Mazi Nnamdi Kanu. All road leads to Faruku Ayagawa. Agbawe egbe anya akwuru kwuchie. Ebupụta ya si na fence tụfee ya chebekwa ya. Buru ya gaa azụ mmiri Abia. Ụkwa East. Buru ya tụrụ ya pụọ. Ọ pụtazie gaa ala bekee ọtọs dịkwa anyị. Mmadụ ole IPOB nwụgoro for Mazi Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu kwesịrị ịhandụ onwe ya over IPOB. O kwesịrị ịhandụ onwe ya si IPOB ihe ọ bụla chọrọ iji were mme. Agbachie nkịtị. Ebota ndị mmadụ ebubo ụfọdụ ewere emotion ga gbuo onye ahụ. Akpọcha aha ego DOS retere director Ejimakor emechi ọnụ. Ha na sponsor ndị against DOS. Kanu nta sponsored vote of no confidence against DOS. Kanu nta. Ihe niile Kanu nta nyere Simon o ji fight DOS. Ọ ya ka o nyekwe Dani ntị ha taa. Ihe niile ha na-eyuzu ụkwa ihe o nyere Simon. The same thing ka Kanu nta aka na-represent kwa. The same thing. The same picture o nyere Simon n'ọchị na Sawolu ya ka ha jikwe taa. Onweghị ihe ọwụ ha na-eji ugbo awụ ihe Simon ji. Ha makwa ihe mere. Ha ga-asị ha fight wa DOS. I have a caller. We have come to you. Your name and where you're calling us from. Welcome to the program. All right, Mazi, the fearless evangelist, Mother Buchung Kitcheneto. One Kitchuko Kabiama. Welcome. Thank you. From my location. I hope I'm coming out. Very clear. All right, my name is Mazi Fanyi. Mazi Fanyi, calling from his location, Biafran land. Thank you. Mazi, in fact,
Mazi, I thank God for the leadership of this struggle. Now, the mother the accusation down a lane on leadership. That leadership is innocent. So, Aloy, you knew that Nnamdi Kanu traveled to the president of Ethiopia visited Nnamdi Kanu. DOS. Mgba president mere involve. Mgba ka DOS ga-eme involve. Achọ anyị were oil anyị ihe ọbụla anyị ga-eme na agreement ka ha nabata director. Ha hidekwa ya mgbe president megoro involve. Ọ wụzikwa secret matter. Ọ wụzikwa secret matter. Ọ wụzi matter anyị ga-emezi involve. Mee agreement with Ethiopia. Ha na-ezogharị ya ka onye zuru oshi. Oh my God. Oh my God. A whole president knew that Nnamdi Kanu entered his country. Oh my God. Nnamdi Kanu, ifugi mere onwe gị spirit ndị 30th May na-eme ha confession ha chee na ha ma ihe ọkwa na Sokoto declaration ka Ejimakor ha zukọ ọhịa declaration ọhụụ ashịrị ọhịa na akọ na declaration ashịrị ụta ka Simon ha ji ga-agbakọ n'ime room si na ha declare Biafra. Go ahead. I hope I'm coming out, Mazi. You are back now. Go ahead. All right. So our people love freedom, and that is why if anybody comes out and talk about Biafra, because our people really want this Biafra. Our people really want this Biafra. Despite starting from our internal leader Ojukwu to Wazirike to Nnamdi Kanu, our people love this freedom. They really need this freedom, and that is why if anybody comes out and they talk about Biafra, our people will follow it. But I thank God for leadership, trying to make everything not become an institution. Trying to institutionalize this movement so that we can have this freedom once for all. So that nobody will come out tomorrow after Nnamdi Kanu have messed everything up, messed himself up. Not us, Nnamdi Kanu did not mess that maybe up. Nnamdi Kanu messed himself up. He messed himself up simply because he did not even trust himself. Mazi, onye na-atrọsụrụ onwe ya, ebe nọ na if you don't. Onye anyị na-anọ under oath. Anyị na-anọ under oath. Anyị na director nọ under oath. Ọ sị na ụkwụ anyị na dịka ụkwụ mmụọ. Anyị na-anọ under oath. We have died thousands for him. If people can sacrifice thousands for you, nwanne were onwe gị nyefee ha. Mazi. Ka anyị niile nwụkọ once. Ka ihe tiri Nnamdi Kanu n'ọnwụnwa. Nnamdi Kanu nwere a very strong leadership that the government of the world are respecting today. Nnamdi Kanu choose to make himself up. Just choose to make himself as a common man. Now a common criminal, a whole somebody like that. Now lawyer Ejimakor, you people knows all this. Mazi, for these lawyers, I get you put to women a lot Biafra. If for this I got meta disappear also. Oh yeah, me maso eja chop power. Maso na chop power. Ọ na-achọ power o ji aga iji onwe ya. Ozugbo ha fail ro chọwa power. Our con power and ha gbabere also because Mazi, our people that lost their life on this struggle within the specific of things 5 years to 6 years, 4 years to 5 years in Nnamdi Kanu. Mama do le nwụrụ egburu ike Chukwu gwo ha maka na ọ na-defend ihe ọ na-enwe knowledge about. Our people didn't die. But if Nnamdi Kanu, you can never go scot-free. If for this thing, you can never, except you come publicly and apologize to IPOB and the leadership. You apologize for them. But if the denial is too much. I know that he will be listening to Biafrans. I watch the program. He will come out and apologize to Biafrans, IPOB and the DOS. Otherwise, he can never go scot-free because I have lost my people in this journey. I know supposed to be where I am now because of this struggle. We put our effort. I could remember when we went to Abakaleke. I know what. So, which means I need Abakaleke that time. Maybe now a Kurobia. That time I did a Kurobia. Mazi, tell me my faith now. Mazi, that is why I always shed tears.
for people that have lost their life. But I thank God that I will me I have leadership. I have something that makes me to have strong mind. DOS. That is why I'm begging and asking all the IPOB to support the leadership. Support DOS because this struggle is not going to another is going to another level of that we never expect in our life. It's going to another level, very big higher level. We must support leadership and we must support Eastern Security Network for we to get the dividend of this struggle. Maz, thank you, and we must continue exposing them. If they don't want to come out and expose themselves, we will expose them because Nnamdi Kanu you go again ala. You go again. Oya na elekere ko iji unyi na-eto onwe ya. Itowe onwe gị unyi, too onwe gị pot. But I can you ga aka totally cool gị ọfụma because if you feel that you know it wise. Maz, may Chukwu Kabiyama bless you. We must continue this exposition. Thank you, I stand up from here, Maz. You know, the voice note is from Ejimakor, so not from us. That is what we are. It's like I will not answer call again. I will bring the program to end. This morning, I've not been to my poultry. This is after 11. I will still come for a program again about the appeal of Mazi Nnamdi Kanu, appeal court case. And let me go to this last caller, please. Don't be angry. The caller, I have come to you. Tell us where you are calling us from. That's the last caller, please. Go ahead. Go ahead. Go ahead, go ahead. Mazi, good morning. Simon Wakoba calling from Cape Town, South Africa. Okay, thank you. Thank you. Go ahead, just make it snappy. Okay, Mazi. This morning, before Ganiru, Mazi, we have to carry our people along. We have to carry Biafra members or non-Biafra members that Namaha which way, Namaha Kahagi join IPOB. I'm talking about those in diaspora, So I think will be I was on a Okija program last night. Uba 30th May. On our broadcasters, on the now information that anybody trying join IPOB, that the person, anybody trying join now can join IPOB or whom to contact. Now the person can contact you guys, and you guys can be able to direct the person to the appropriate person or to the appropriate zone to join. Yes. So that will be first reminder, just a reminder. So I contribute my own opinion here in this morning. Mazi, I'm telling you, our leader is a tyrant. I'm telling you, our leader is a tyrant. Is a tyrant because if we had achieved Biafra under him, it would have been a tyrannic leader. He would have been a tyrannic leader. So I support the leadership of IPOB DOS should let Nnamdi Kanu, based on the evidences available all over, should make Nnamdi Kanu an ex-Biafran leader or ex-IPOB leader, because the evidences are enormous. Enormous evidences are there. Because so they should make Nnamdi Kanu an IPOB member under oath. And the Mazi Madaochukwu, because don't say we are in oath with Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu on any oath. And I mean in our day, he may not be under oath.
Because if Nnamdi Kanu is under oath, what he's doing, he will not be doing what he's doing. Nnamdi Kanu is not under oath. He never took an oath. Who gave him the oath? Who administered the oath to Nnamdi Kanu? So he is not under oath. That is why he could behave the way he's behaving. That is why his family members, his siblings, could behave the way they are behaving because they are not under oath. And when you look around, they are nearly you can see that most of them, 90% of them are not under oath. Hello, people on under oath. Achalugo on under oath. Kafia, also on under oath. All these people, when he came under oath, they pay their dues. You know, so we should make Nnamdi Kanu an ex-IPOB leader. He's not the leader of IPOB based on the evidences available. Mazi, and then with other things, thank you very much. No problem. Thank you. Thank you. The area of making him ex is not something that somebody will be announcing. It's something that will just happen by itself because the lawyers and the siblings have distanced Mazi from us. Not just he's in detention. They did it before his abduction. Then today they want to lead IPOB without through DOS. When you cut off DOS, you cut off IPOB. You don't jump DOS to lead IPOB. It is not the structure. That was what forced them to 100 men, so that they will use 100 men to lead IPOB members. As in what? Imagine, we were forcing ourselves to free our leader. Forcing. We were not needed. Any digani. Any digani, any no, I batakwa chuwani, DOS abata chuwani, bohoshi, onobla batanya Aloy, boyoshi, I discharge ya acquitted. I saw ya. In your life, bam, go. How say you don't want him out, you don't want him out, you don't want him to die, you want him to die. I had him when I had the director, no, and then you report, Hasimba. No, dear. Now, you know the problem. Why would you do as Korea? I know some director was removed. Nana Bobra, no chapter, no poison. Njo Kanunta. Oh, question I hold your brother. Makonochinas and Wuru raise the alarm. In your life, what strategy? I jabog. Ba Nigeria ogu makega no kata ba ogu I want to strategy I jaba ogu I the right una kusaya say the sergeant acquitted the whole return of Aburi Accord and yes what kai ga ikwe aka una kusaya Ajoku say Aburi will stand anya abekwasi on appeal court judgment on the sergeant acquitted will stand at least I kwago da akwa obey court order yi ya ndi ara nine no na Biafra land ha iwe it is a campaign. Couple I could have saw DOS sit at home Monday sit at home Kaiji mepe ụzọ ha ga hụ director ekwe ka ha hụ ya ozugbo ha gaziri hụ ya ha gwa director na sit at home na ọkwa imebi ihe a suspend ya ha were enye Simon Ejimakor eduwezie ya say I'm communicating onye ndu say you should do this onye ndu say you should do this why would you do DOS mere ya couple I bịara anyị amadị na anyị na force onwe anyị I na force onwe anyị anyị akpọta Stan efiri director ha chụpụ ya ohe ebubo leta Ejiofọ emegoro ụlọ ya attack ugboro abụọ please I don't think we will receive call o biko round up ka m nọ biko mere m ebere anyị ga-abịa another broadcast ọwụzi nke a ị ka nwere ike ịkọ biko mere m ebere m just si ka m round up so ewepụ ele Barrister Ejiofọ nchụgoro aja ọwụ na ọ na-eme agitation n'ihi na ọ wụ lawyer ikwute hala say na ha mere sacrifice Ejiofọ na-emebeghị Ejiofọ na-aga ebe eji anyị ga-achọtacha anyị ebe eji anyị kedu onye bụ dostru nye sacrifice egbuo mmadụ gbuo PA ya gbuo mmadụ na nke ya unu ewere mkparị insult a blackmail face onye chụrụ ụdị aja ke onye ọzọ unu chọrọ kedu ụdị mmadụ unu chọziri ga-enyere unu aka na ndụ a ebe Barrister Ejiofọ chọrọ Mazi Nnamdi Kanu na family ya aja dị iche iche ebe siblings ya na-akasi gate onye dị otu a mecha kpụpụ ya na Nigerian Bar Association Barrister Ejiofọ ịmakọ na ihe ka ọ na ime mmadụ ọ lọta ndị family ya si ya ntọ
onye kpere IPOB ji si mba na ya ga-ekwe onye tara ụdị ahụhụ anyị unu na-eprezentị hipe sacrifice unele nke Ejiofor na-adrag ya to mok sacrifice nke ya sọsọ ụnụnwa ga-akwụrụ sọsọ ụnụnwa ga-akwụrụ as far as unu mere Ejiofor attack onwe sacrifice unu pere mmadụ areta anwụghị ya ma mpa ya ha nwụrụ n'ala bekee e mere nke Ejiofor attack ugboro abụọ gbakwuo ma ụlọ ya ọkụ unu avalughi ya unu dị ingrate we can never forget the sacrifice of Barrister Ejiofor iweta sacrifice ka anyị ewepụta nke Ejiofor enweghị ya mara nke ka ebe eletere Ejiofor kparịa ya ọhụzi mmụọ ole onye ndị a na-aga akparị ole ndị a ga-value ole onye Kanu nta ha ga-value na ndụ a ebe ha na-value Ejiofor ndị a dị mma mmadụ imere ihe ọma ndị na-value Ejiofor these siblings these very wicked people adị m imere ihe ọma n'ụwa ha launch ya people against Ejiofor chọọ ka ọ laruo ka ndị be ha chịa ya ọchị si ya ịhụgonu ọ nwe ihe a ka ha chọrọ iset ya up nwoke rụrụ na ọrụ unu ga-asị ya biko ozugbo gawa ihe unu ji mkparị allegation accusation dị iche iche ọ dị very bad Mazi, we are almost rounding up. I don't know when welcome to the program. Good morning from here. Yes, enwetere m ya. Mazi. Network. Thank you. Enwetere m the video. Thank you, but I have gotten it already. Enwetego m the voice I'm playing here. So I requested for the voice Ejimakor maka Biafran child ka m hụrụ ya na nke ya. So another channel sendere m the voice, you know. So m nọzụ n'otu ahụzie na Biafran child send me. So ya ka ọ na-akpụ na-ajụ mma ma enwetele ya. So ọmakwa nna m nọ live, you know. So udo dị biko gbaghara m na m around go up, you know. Around go up. Apụwago m ka m ya almost 12. Almost 12 biko ka m gaa na poultry m gaa hazie ihe. Aga m aga nzukọ ọfịs m taa. M aga shop. M gaa poultry gaa clean enye odu ha nri nye ha mmiri. Ọ dị very important. So that is it. Amana m isi oat anyị tekiri. A na-eji trust arụ na IPOB ihe a na-use oat. Ọ rụzi na nke anyị eweteze trust. But anyị tụwa ego. Anaghị ewepụta ego anyị lelee onye atrọsụrụ were ego nke ya tii n'akpa. Onye ọbụla tụọ ego atrọsụrụ ego anyị. They trust our money, they don't trust us. Ego anyị ịtụtaghala ego. Your money is trusted, give it to nne ya anya. Raise fund nke a ka atrọsụrụ anyị. Anyị anwụọ mee ihe dị iche iche for director. Oruzie mgbe ọ gara ala bekee ọ trọsụzikwa anyị, ọ trọsụzi Ejimakor na-akparịsị anyị. Ọ ya nyere Kanu nta grand director nye lawyers grand otu o chi presente DOS ka lawyer ji present anyị. Imeji ipresentiri onye gị na ya nọ ipresent otu chi present ya to people ka a ga-echi were ha. O nweghị ihe maswel ha na-eme ha nọkọtara mee otu director o chi present anyị to them. Otu ka ha chi ma ya approach. Ọ ya wa create the ground. Ọ ya create the ground. Anyị ji kwechiri save IPOB. Gwazi na ya ga-eputu ego anyị na December skate ọkwa m gwara ya mgbe ahụ na anyị na-esave IPOB. Ka anyị save IPOB. Unu megodo ihe ahụ unu chọrọ ime na court. Unu chọrọ ịdrag anyị ka anyị niile Nigeria nweta ha mere unu na court ka anyị niile wụsa ọwa na ya ga-ekwe ka anyị gaa idizi IPOB. Ọkwanụsị anyị gawa na case anyị hapụ unu megodu case ya. Ka anyị save IPOB so that ejide unu IPOB anọrọkwa. Ọkwụnụ mecha aga jide unu. Unu alaghachizi ebe na IPOB power ka enye Nnamdi Kanu na detention. Ka unu na DOS power.
ka aga dozie na nga agbụsị gba anya ya aga nga gafilo fọm agba egbe na vileji anyị anyị ese echere ụtụtụ ka anyị gaa Sokoto gaa jụọ director ka e were pawa anyị dee na nga ọya the last fight ndị lawyer after atụrụ director nga mgbe o feluru ha mewezie 100 men ebe lawyer a na-eme organize 100 men onwe onye jụrụ ya why but na mmadụ mepe IPOB family always problem ọ bụrụ na 100 men awụ political onwe mgbe lawyer ga na-eme organize lawyer na-emekwe ma Zoom meeting lawyer na-epost ya picture ya for 100 men lawyer Nnemeka Ejiofọ why na ordinary IPOB member nọ n'ọsọ ọ bụrụ na 100 men defect nwanne onwe mgbe lawyer ga run ya na-agakwa Nigeria ga-eme arrest ọ bụrụ na 100 men dị connected to freedom fighting nwanne lawyer may involve eme arrest agwa ya na IPOB ka ọ bụ ha na-eme ya na-emove freely maka gọọmenti mana the 100 men is useless. If IPOB member ga-anọ na danger nọ n'ọsọ 100 men anọ n'ihu Sokoto mee vidio ọ gawa agawa nọ n'airport mee vidio o mechaa ya ma ndị avid na-anọ n'airport eme vidio ha gacha pụta mee vidio why na IPOB na-emeghị vidio a na-achọ ya nwanne 100 men dị useless. And that is the end of this very program. From me, fearless IPOB evangelist Mazi Marapchangwachukwu, and from here, our homeland radio, it is good morning. Thank you.